jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV maat mbégte dellusiwaat ci talaata ji la yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeri novembre 2025 ñu ngi leen di nuyu waaye di leen ziar bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji mbégte la ñuy janoo ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam Good Morning Africa mu doon seen programme bi nga xamante ne rendez-vous bi dooree ko altine ba ajjuma bu waxtu bi jotee rek ñu ñëw ànd ak yéen ñu waxtaanee kon ni ma ko waxee li gën a fës xew-xew yi naka na ñu digtal leen suñu ay xibaar mu doon lu am solo su ko defee ñu ngi leen di dalalaat waaye di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi su ko defee léegi-léegi incha allah dina ñëw ci ponk yi ñu fas yéenee waxtaanee ci jotaay bi comme ni ñu koy defee toujours xam ngeen ne danañ faral di yaatal waxtaan bi waaye tamit seet li nga xamante ne dafa soxal askan bi surtout fu réew mi toll wala fu jamono toll ñu waxtaanee ko bu baax ba incha allah ñu ngi leen di jaajëfalaat ci ni ngeen di bàyyi xel jotaay bi fu ngeen mënta nekk surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi waaye tamit ñu nekk fii ci réew mi di ànd ak ñun saa su nekk ñu ngi apprécier ñëpp seen ay efforts di leen jaajëfalaat bu baax a baax di leen wax thank you very much ci ànd bi ak ñun su ko defee incha allah naa jox kàddu gi monsieur le directeur Modou Mohamed Niang mi nga xamante ne moom lay faral di àndal ci jotaay bi suba bu nekk bu juróom-ñeenti waxtu jotee mooy waxtu bi ñu ñëw ànd ak yéen di waxtaanee li nga xamante ne mooy li am solo ci réew mi su ko defee xam ngeen ne yéen tamit seen ay xalaat danañ di rafetlu déggee ci yéen seen ay contributions moo tax saa su nekk dañ see sawar lool di leen apprécier ci ni ngeen ñëwee gunge ci jotaay bi incha allah dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti nuyu leen ziar leen waaye tamit di leen apprécier bu baax incha allah so before that balaa ñuy yegg si loolu yëpp ñu jox kàddu gi monsieur le directeur borom Costa Road borom West Coast moom Modou Mohamed Niang capitaine. yes nuyu naa la bu baax noo def. alhamdulilah tey la nga nangu de. tey da nga bëgg a non dama xam ne dama doon seet rek. ban réaction ngay def. parce que man xam naa loolu dafa yomb. soo ko ooyee rek dafa ooy si turam. gisuloo naa ne moo tax ma ooy la. xam naa ne capitaine sax moom mooy loolu alhamdulilah sant yàlla bu baax. am na sax ñu def promotion général moom. waaw loolu ñoom moo Lamine la. am na moo Lamine rek la nga foog ba di nga gis ñeneen. di nga gis ñeneen maa sa jarbaat. moo jarbaat ak ñeneen sax. moom moom def day nangu rek. moo jarbaat ak ñeneen sax. gisuloo ñeneen. non gisaguma leen. waaw baax na di nga leen gis léegi di nee naa la bu baax Amadou day képp ku ñu seetaan yaa xam yaa ngi si réew mi wala si bitim réew jamono ji di ñu seetaan ñu ngi laa nuyu di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di am mbégte bu ànd ak sant yàlla bu ko démb leen fi jógee te yàlla may nañu ñu ñëw toog fii nar a waxtaanee réew mi loolu dafa am solo di jaajëfal ñu safoo kër gi. jaajëfal leen comme na ko defee safoo gi ak qualité gi ñu am si Eyeafrica TV ba di fi taataane seen xibaar wér te wóor ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te itam ñëw leen fi incha allah comme ni ko Amadou waxee dinañ am ay gan wala dinañ am gan incha allah am ponk yi neen di tam si teewul bi incha allah waxtaanee ko taataan si tam yéen ñi nga xam ne yéen seetaan seen xalaat mu wóor ñu ne fuuf si ngeen toogoon fii li ngeen a def mooy ëpp ñun li ñoo def wala yéen a ñu ko dàq foofu waaye ñun fii leen faree waaye yéen fi ngeen faree ku ne xam na ne jot bi la rek waaye li ñoo wax yéen a ñu ko gën a xam because ku seet seen comment si rek dina xam ne ay borom xam-xam ñoo nekk di seetaan loolu nag ñu ngi leen si sant bu baax di leen si jaajëfal si ànd bu rafet bi di delloo Amadou léegi si kanam tuuti ñu dugg si ponk yi dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah jërëjëf Niang Ballo comme ni nga ko waxee noonu la kenn du suñu viewers yi ñi nga xamante ne saa su nekk dañ dee teel a jóg di ànd ak ñun di ñu gunge ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci loolu ñu nekk ci YouTube nekk tamit Facebook and everywhere other plateforme bi nga xamante ne dañ fa dee mën a seetaanee programme bi Beat Live wala ñi nga xamante ne dinañ ñëw xoolaat programme bi bu ci kanamee loolu yëpp dinañ ko apprécier bu baax a baax su ko defee seen ay xalaat ak lu munta xew comme ni ko Niang waxee dañ ko dee apprécier bu baax a baax ñëpp mënu ñëw bokk ak gis-gis foog ñi gisee left ñi gisee right léegi ñi gisee beneen anam bot li ci gën a am solo rek mooy réew mi mooy di Gambia bi nga xamante ne dañ ko bokk te duñ ko mën a séddoo mooy ku ne fexe joxe xalaatam taxawaayam contribution am ak nu mu mënta demee ba réew mi doon te bu gën pour ñëpp
ñi nga xamante ñu ngi ci réew mi ak doomi réew mi fu mu mënta nekk tamit gis boppam ci doxalin bi moo tax saa su nekk dañ cee faral di waxtaan incha allah ñu ngi leen di gërëmaat bu baax su ko defee laataa ñu dellusiwaat ñëw soobu ci waxtaan bi mais bi digtal leen quickly li gën a fes ci yéenekaay yi ak standard newspaper la lañ xëyee tey si ay xibaar ci talaata jile ak tamit ñu ngi séntu suñ gan bi mu yegg si anytime soon bu ñëwee ñu dalal ko war a waxtaanee lu bari bari incha allah ci réew mi ak moom bu ci kanamee tuuti lay doon but before then dana ñëw digtal leen xibaar yi kon ni ma ko waxee ak standard but balaa loolu yëpp dinañ jël a short commercial break appreciate Jah Oil ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay ji Jah Oil nekk compagnie doomi réew mi waaye di def tamit lu am solo ci réew mi di yëngu ci secteur yu bari ci réew mi bokk na ci wàllu ciment bi comme ni ñu koy waxee toujours bu ñu fi toogee te li ci gën a am solo mooy ñu ngi yaatal production bi ba Farafenni ñu ngi faa def production capacity bi ñu ngi ko yokk bu yàggu rek président bi dem na fa seet béréb bi rafetlu li nga xamante ne mooy développement bu fa am leneen li nga xamante ne comme toujours nu ma ko waxee luy kontaan loo joolaa yi ak séeréer yi ak ñeneen yi mooy yëfi maalo bi dundu bi xam ngeen dafa am solo maalo bi ñu fexe nañ ba wàccee njëg li lu nekkoon ñaari junne ñu fexe ba indi ko junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukki dalasi mooy 1650 very affordable and quality foog naa loolu capitaine wala directeur loolu moom am na solo. waaw xewale na trop loolu moom baax na si faale ni ak jaañeen yi ak jangeen yi ak ñoom Mustapha yi waaw baax na si ñoom wax naa la ne coow li sax dafa xala wàññeeku si marché bi because nit ñi daal koo gis xale boo gis mu gàddu puus si nga gis ko si boori pétrole station bu Jah Oil waaw xamal ne soo ko yurndoo rek jaañeen la jógee wala faaleen wala jangeen ñoom seen xale yi léegi puus la ñuy jox xale yi rek gaa yi dem wala paa bi suy wàcce liggéey jaar fa def si maali moto bi ñibbi affaire yi baax na si ñoom trop parce que gaa yi ngi si gis seen bopp waaw ñu ngi see gis seen bopp am na jaañeen ñi nekk fële sax Brikama ñoom Bamba ak ñoom Jaañ Ngom gis naa ne sax ñoom it ñu ngi siy jënd bu baax ñu ngi si gis seen bopp Jaañ Ngom sax si la ko gaa yi walal curaa gerte xam nga dafa manqué woon gisuloo fan yi di mun a dugg di mun a commune léegi curaa bi moo jeexoon léegi Bamba dem na jënd curaa maalo wal leen ko gaa yi yónnee nañ ko so fu mu nekk nii moo xam naa ne fan yi di nga gis muy commune bu baax te maalo bi yooyu yëpp la mun ñoom ñoo ko gën a xam am telling you waaw xam nga ay dara toog na fi ne la am na barabara moom ñoom barabara bi leen jënd am na sax de barabara bi la gaa yi jënd barabara mooy bu dija bi boobu la gaa yi jënd gaa yi moom ñu ngi see gis seen bopp bu baax a baax féex na trop te waaw wàññi na coow yi maalo dafa seer si dëkk bi waaye kenn du jaaweel waaye xam naa ne nag su fekkoon am na ñeneen ñu def comme moom léegi tey affaire yi yomb parce que nag lu ma si jaaxal di same quality maalo ñu koo jaay 2000 ñoom fu ñu ko block nga jëndee fu kii jëndee kii mun a jaay 1700 waaw at least kii yow mun loo jaay loolu di jaay 2200 wala 100 waaw ngeen bokk fi ngeen jëndee affaire la de man daal différent bi jaaxal na ma lu waral war nañ ko seetaat de waaw lii yëpp seen baat yi ngeen indi noonu libéral market rek am na lu xew de yow marchandise mu nga am ne ni teggeel na la duwaañ bi na la bul ko fay amul taxe yëpp so nga ñëw still now askan bi pour ñu jot ko c'est problème waaw am ku ñëw comme jëlee fi ngay jëlee jaayewut 2000 jaayewut 2008 waaye lu gën a bëri ak fu gën a sori 2007 am na fooy dem am ko 1650 yow loolu sax nga xool gaab boobu noonu lu tax ñooñu mënuñ koo def because of liberal market man kay su ma la wàññilee taxi yi nga waroon a fay man tax am naa right nag si li nga jaay ma ne la comme que nag dama la génneel lii waaw itam nii nga war a defee waaye ma génneel la lu askan bi bokk askan bi moom taxi yooyu suñu askan bi la doon ñoom ñu xuufal la si na la lii doo ko def pour mu gën a yomb si askan ba still now yow yaa ngi nekk di ciit askan bi parce que lu tax mooy ne su jaa mun a jaay 1007 so the same quality rice yow war nga ko mun a jaay at least different bi war naa nekk $50 sax so waaye sax mu war a nekk $50 parce que ñoom quantité buñ dee indi boobu moo ëpp sax bu jaa di indi so lu tax jaay mun a jaay loolu ñoom mënuñ koo jaay moo tax affaire yi dafa des réglé moo tax business yi bëri su ko doomi réew mi amee dafay baax parce que ñoom dañoo am te loolu dañ ci réew mi daf ci yàgga tumaranke waaw daf ci yàgga tumaranke lu bëri dañ ko bàyyee surtout ci mbiri dund bi mu ne léegoo-léeg sax gaa ñu ne suñu économie bi lu ko day doxal lu bëri nekkul ci loxo doomi réew mi that's the problème lu ma tax mu métti nag waaw mu métti lu bëri parce que koppar yi da ngay xool te Jah Oil wane nañ ko
of course buñ duggee ci marché ci essence bi lañ ko tàmbalee ñëw ba ci ciment bi loolu lépp da ngay saa yu duggee ci marché bi fexe mbir mi mu wàcc ba léegi ñu ngi ci maalo bi diwlin yëpp mus nañ lépp daal secteur bu ñu dugg rek da ngay gis impact ñoom bu ñu ñëwee réew mi dina xam ne am na lu ñu indi parce que am nañu déggoon naa fi saako 2008 50 yëpp dégg naa ko fi but yooyu sax pour nga gis saako maalo bi c'est problème but jar rek laa gis ne moom bu ñëwee moom mu daj réew mi kon moom dañ war na di dugal loxoom si mbiri dund bi bu baax a baax so loolu dafa am solo parce que right now bu mu ñëwee dëgga ku xam sa bopp am nga foo mun a jëndee maalo lu different 300 or 400 affaire la li nga ko daan jëndee loolu xewal la nag waaw loolu dañ ko jaajëfal bu baax a baax absolument su ko defee ñu ànd ak ñoom appreciate leen ñoom Jah Oil ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay bi ñu soog a nag dellusiwaat léegi ñu jël a short commercial break soog a dellusiwaat incha allah stay tuned, we'll be right back. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your Tuesday's edition of your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. And of course, the program comes away every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to instigate discussion on some of the pertinent issues and latest development happening in the country. And of course, like I always say, if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are also happening across the African continent and beyond. So if you're just joining us for the first time, please make it a date with us every week, Monday to Friday. Don't miss out. At this moment, before we welcome our guest, he's already here. I just want to quickly go through some of our viewers, appreciate them. I'm getting nice new IY, Neil and Buba, appreciate them. Su ko defee ñu dalal suñ gan bi de nag ñu ñëw ci waxtaan bi surtout nag ci lu bari luñ bëgg a waxtaanee waaye nañ tamit diktal leen quickly headlines ci ak standard kon ni ma ko waxee woon sànq li ci gën a fees du ñàkk benn ñaar ci def ci comment quickly Yero Kande ñu ngi ko nuyu good morning to you thank you very much moom tamit tey yëkkati na suma waa ji moom tamit général la wax général ñaang anyway Modou Sanya good morning to you Aisa Kamara, Aisa, good morning. And by the way, Bulen Fateh, hit the like button and of course the share program there as well. Or you can share the love sign. We will appreciate that. As Rugi would always say, though that will definitely empower the channel. Say, Lord, Nenko appreciate Buba. Mr. Saidi, as always, good morning. Thank you very much. Nyungla nuyu. Duma agasa fingawa. I my own son you lolu mom garawud. Modlamin Jai, good morning to you. Te moom tamit léegi dégg mu naan ma maay ñu commander in chief yow nag yaa ngi bëgg a cross line bi de benn commander in chief moo fi am de boobu boo daxee président Barrow anyway Mr. Souley Mbaye foofu ci Finland ñu ngi ko nuyu good morning and thank you very much Adama Damfa good morning to you all the way from Spain ñu ngi ko nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Adja good morning thank you very much Modke Cissé Modou good morning yow tamit ñu ngi lay nuyu di nuyu Awa Diallo
thank you very much di nuyu ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan te comment ñu nekk ci Facebook bi and all that ñu ngi leen di appreciate bu baax a baax and thank you very much once again ci ni ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi quickly ñu welcome suñ guest bi mu nuyoo laata ñoo ñëw ci yéenekaay am nañ mbégte lool dalal suñ naataango suñu xarit Yusuf Tello nekk taskati xibaar waaye tamit nekk activiste ki nga xamante ne taxawaayam ñu bari danañ koy faral di bàyyi xel moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne lu bari lu xew ci réew mi def ci dee fees am ci taxawaay bokk ñuy xeex yu bari lu jàpp ne surtout luñ jàpp ne doxali yi nguur gi ak yu mel noonu teguut ci luwaa wala nuñ koy doxalee du noonu moo tax ñu jàpp ne dafay baax léegi donte ne xam naa ne time bi du ko may dafa busy lool ndax moom tamit dafay liggéey yu bari waaye saa yu amee time tuuti rek ñu xecc ko indi ko mu ñëw ci plateforme bi Flex, good morning ñu ngi lay nuyu ba and welcome to the program. It's been a while though. It has indeed been physically here. Yeah, absolutely. sant yàlla dañ dee jokkoo online. Exactly. Jërëjëf maa ngi nuyu sa callers yi sa listeners yi ñëpp ñu nekk di tune into Eyeafrica TV. Man la Yusuf Tello, journalist, activist, of course tamit spokesperson for Gëm Sa Boppa, but my editor for Askan Wi Media. Tey moom kontaan naa trop pour ñëw toog ak suma brothers yi ñu waxtaan the issues about national issues dama dee follow seen programme bi very often dag dee gis léegi wala seen message si ron waaw kontaan naa pour ñëw waxtaan ak yéen. I'm so grateful. Thank you so much. Equally so much happy pour am la ci plateforme bi comme ni nga ko waxee sa taxawaay ñu bari xam nañ ko ci réew mi so it's not something new so it's just good ne léegi ñu laa indi ñuy gën a yaatal waxtaan bi comme ni nga ko physically moom xëj naa géej na fi tuuti but in most cases surtout lu fi jot a xew ci protest bi ak yooyu. dafa mel ni gar mi moo la jël moom waaw moom a kidnap léegi from yow so wante dinaa ko reminder yow la woon balaa moom yëpp benn anyway sotti ci ak def si la rek waaw anyway quickly ñu check on Standard newspaper lan lañ xëyee tey ci talaata ji la seen ay xibaar du ñàkk ñu comment ci benn ñaar laata nag ñu ñëw ci luñ bëgg a waxtaanee ak suñ naataango bi nga xamante ne moom lañ fi dalal tey waaye tamit nekk activiste comme ni nga ko waxee nekk spokesperson of Gëm Sa Boppa askan bi Gambie tamit moom mooy seen éditeur su ko defee ñu check quickly headlines yi bu série bu paree rek ñu dem mu ngi noonu gis ngeen tey lii la gaay xëyee ci talaata bi force ne state asks court to strike out former auditor general's reply bokk na ci xibaar yi indi tey beneen bi ambassador at large Sima likely to lead APC ex-soldier Abdoulaye Sanyang's radio interview admitted into evidence and of course environmentalists condemned killing of crocodile gift to Barrow. Assembly inquires into TDA land allocations linked to Jammeh. Still on the headlines on the Standard newspaper today, Barrow announces $100 million support package for Gambian women, and Information Commission stages sensitization on proposal data protection, and finally, Business Establishment Survey 2025-2026 GPOS. So loolu moo nekk xibaar yi nga xamante ne loolu la Standard xëyee tey ci talaata bi la tey yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeri November 2025 ñu gërëmaat leen bu baax ci tënk rek daanaka xam ngeen ne mbiri auditeur général bi ak diggante moom ak nguur gi mbir mu ngi dem ci yoon su ko defee nag ku nekk mu ngi teg sa ay taxawaay jéem a seet lan moo cee génn Gambien si xam naa ñu ngi follow process boobu waaye nag nguur gi ñu ngi sàkku ci tontu bi nga xamante ne moom auditeur général bi def na ko pour li nga xamante mooy code bi ñu daxalu tontu bu mu leen tontu ci doxaleen procédure bi nga xamante ne gaa ngi ci loolu bokk na ci li Standard indi ambassador at large mooy Sima moom tamit ñu dafa mel ni moom mooy jiite li nga xamante ne mooy APC dafa mel ni moom daal moom mooy mujjee nekk seen njiit ñu loolu tamit leeragul ndax moom la waaye ci kanam dina leer ex-soldier Abdoulaye Sanyang bi nga xamante ne jamono ji moom tamit mu ngi ci yoon ci kaddu yi nga xamante ne waxoon na ko ci interview bu mu amaloon ak benn ci radio yi West Coast
fi mu nekk nii nag interview bi ñu ngi ko admit ci li nga xamante ne mooy ci Cheikh Ndeye fa mel ni foog ñu request nañ daal pour ñu yóbbu li nga xamante ne mooy waxtaan boobu foofu ci code bi loolu tamit bokk na ci mbir mi environmentalist mooy ñi nga xamante ne daal wàllu alam bi daf leen yitteel dañ dal di naqarlu lool ci li nga xamante ne mooy jasit buñ rey dal di ko may président bi loolu nag ñu bari dañ ci am naqar jàpp ne loolu warut a am dañu war a préserve wala aar li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy alam bi waaye tamit surtout nag mala yu fa ne ñu fexe ba ñu aar leen loolu de bokk na ci assemblée bi ñu ngi continuer di gestu li nga xamante ne ba léegi li jëmee ci alali former président Jammeh nu ñu ko jaayee mbiri suuf bi ak yu mel noonu loolu tamit bokk na ci li ñoo gestu ba léegi ci mbir yooyu loolu tamit bokk na ci xibaar yi tey président Barrow dafa daal di joxe xibaar ne wane ne jël nañ téeméeri million dollars si teg ko ci taabal bi lépp rek jubluwaay bi mooy pour dooleel jigéeni réew mi ci ni ko xibaar bi waxee information commission bi nga xamante dañ ko taxal mbur ñu dooleel mbiri jotum xibaar ci réew mi ñoom tamit ñu ngi gën a yaatal seen taxawaay pour gis ne data protection gën nañ ko xamale ak askan bi daanaka loolu moo ci gën a fees beneen bi mbiri Gambia Bureau of Statistics pure la ñoom GBOS ñoom tamit ñu ngi si seen doxalin daal ci mbiri establishment survey 2025 2026 ñu ngi ci loolu su ko defee ci tënk li moo ci gën a fes ci xibaar yi xanaa mais bi ci mbiri crocodile bi ma dugal ci flex rek if you want to comment on that ci ni mu xewee reaction si gis nañ environmental si bari issue nañ ci statement di ñaawlu ñeneen di condemn jàpp ne lu am waruta am waaye ñu faree ci président bi jàpp ne gisuñ ci lu aay président bi dafa téere maa ngi dégg information ministre bi du ñàkk a déglu nga ko moom it muy fee defend li nga xamante ne mooy la am nee na président bi dafa respect luwaay yi nga xamante ñoo ŋànk wala aar alam bi ak mala yi ak yu mel noonu te nit ñi nuñ ko gisee wala ñuy wax nuñ ko gisee demeewut noonu lan mooy sa réaction ci li am nii lii nekkul di first time façon yi di xew waaw nit ci jël rab rey leen yóbbu ko si président last time hippo la woon this time crocodile la yàlla xam next time lan la moo nekk foog naa nit yi tamit war nañoo everything du président rek président bi moom si man su rejectoon loolu outright mu explain leen ne loi bi lii la wax both locally and internationally gëm naa ne next time keneen du bëgga façon loolu mu dal la because loolu rus la yow nga indi gift ñu ne la sa gift bi dafa yaaxal loi bi yaaxa na loi dëkk bi yaaxa na international loi xam nga loolu suñ la waxee loolu nekku ne nit ki daf la bañ o nekku ne nit ki wala président bi bëggul yow li nga ko jox waaw loo ko jox waaye dafa nekk ne soo ko jox anything dafa war a méngoo ak loi loolu foog naa ne président bi moom saydam boobu loolu la war na def waaye ñun itam ñun nit yi ñun suñ boppa ñun yeena yi because of man gëmu man lu nekk président waaw président dafa war a lead by example gëm naa ne su defoon loolu at the first instance comme lii xëj na du ñëwaat waaye environmentalist yi tamit lu gars yi wax mooy dëgg waaw même bi demee dañoo alaat wane ne comme ni nga ko waxee amoon na te amati na waaw so ñoom tamit duñ ci kontaan so ñu ngi araftu gars yi pour ñu xëj na bàyyi yu mel noonu te président bi nga xam xëj na moom lañ ko may xëj na comme noo ko waxee mun na leen fàttali wala wax leen ne apprécié na xëj na seen ay yéene ba doxalin bi méngoowut ak ni ko luwaa buggee ci réew mi waaw foog naa loolu dafa am solo mun ñang sa réaction ci loolu lekk first of man de dégg ak moom maybe am na ñeneen nit dégg ko de mun a lekk am na ñu koy lekk waaye ndax kuñ ko jox dana ko yitteel def ko dana ko yittoo wala dana ko soxla moom man mos a gis fu ñu waxee ne dañ koy lekk wala gox bu mu am ñu ne first of suñ ko lekku dee loolu c'est may président bi ndax dañ ko dee lekk man de dëgg-dëgg xaw ma ndax dañ ko dee lekk wala lekkuñ ko waaye dama xam ne li ñu fay lekk bari na nag yaa ngi fi gëlëm a ngi fi xar yaa ngi fi béy yaa ngi fi yaakaar naa yooyu soo ko joxee président bi ñu ay rëbbkat soo moytu sa odli si am réer yi neex gos boobu moom du dem si ngelaw dañ ko jëfandikoo waaye rabi àll yi mun na am tam suma gars yi xam nga den bëri bagage mun na am leneen la du ippo moom foog naa dañ ko dee cob moom waaw boobu moom boobu waa dëkk bi gisoon nañ seen bopp ippo waaw ippo
te lii nekkut first time even Banjul North tamit then they am challenges yooyu soo gisee honorable Mour Lamine Bah waaw Banjul North moom itam wax na si léegi Banjul North ñoom dañ dee am seen problème ak crocodile yu nekk si area si yooyu noonu léegi ñu dugga si ñoom itam ñu xeeya ñoom loolu yëpp autorité si den si war a jóg waaw so léegi te ñun xam neen crocodile position bu mu am si ñun suñ culture bi soo xoolee suñ dalasi moo fa nekk waaw jësit crocodile jësit moo fa nekk soo xoolee suñ xaalis ak suñ some of these things di nga gis crocodile bi is symbolic to Gambia so waroon di jël crocodile di ko rey di ko treat as anyhow as if miinu dara you know du crocodile rek rab bu nekk anyway waaw xam naa ne daal comme ko nekkul ak yoon comme nu ko saa waxee teelo dëgg moom bu rijegoon bu njëkk bi bii du nekk si kon waaye li ñu fi mun a may président bi te mun koo jëriñoo wala ñu mu ànd jëriñoo ko bari na parce que ma xam naa ne loolu président bi góobu na dina ko lekk su fekkee du cumbukaay kay góobu na dina ko lekk so lu tax ñu def loolu dem def loolu daf ma jaaxal bu ko su nekkee rëbb la béy àll la mu fa yeneen ak yeneen ñu ngi fa waaye man dama gisagu si réew mi fi ñoo lekkee jësit man gisaguma ko te man xaw ma ne sax dañ koo lekk bu ko musumaa dégg sa ku wax ne jësit baax na lekk so léegi loolu loo si rey loolu njëriñam bëriwul pour nga jox ko président bi surtout bu dee bi sax so comme lu ma la wax nag bagage yi dañ bëri right now so xaw ma ñu ko def bagage tax ñu def ko xaw ma ñoom ñoo xam waaye daal anyway président bi daal yeewaloon ko wékku nag wala ponkali xar wala ndam di mbeew wala naka nu mu tuddaat yooyu noonu moo gënoon a ëpp solo parce que boobu su ko jëfandikoo ifin ordre si ak bodyguard si mun nañ am barbecue bi neex boobu one can understand waaye daal yeneen moom bii tamit baax na si barbecue di xaw ma na dañ ko dee barbecue barbecue yi jësit foo ko gis booy Chinese yi ñoom moo xam naa lu nekk mu nekkoon waaye ci réew mi fii ado woon fi lekk jësit de so waaye ñu koo rey mais boobu mooy gën a rëy because bi si ndox bi la nekk barfa ñu lekk ko waaw anyway yéeme na daal parce que nekkee na yoon mayewut ko waruñoo nangu si dugal si président bi si yu mel ni noonu waaw xam nga moom tam ñu def seen mbir ñëw indil la foog tiraanga boobu daf koo jéem a cover waaye si suuf mun naa wax ak gars yi façon yi bu mu amaati jarul génn di defend président bi kii lu mu wax Cissé na dem mu wax ak ñi ko def ñi avoid yii di ko def te man sax mënu ma daaw xam naa ne tiraanga am na waaye kii fii ku fi may président bi président mu la ëppale da ngay gis sa alkaali yi ekkati xar may ko président bi fekk sax ñoom am na seen jarbaar yi doon ngénte sax mënuñ leen a jox bëy loolu yëpp yàlla moo day def loolu si buur waaye ñu xam seen bopp xam ne nit ki dafa am ku gën a yelloon dimbal si yow man su ma jarbaar am ngénte président bi war fee ñëw su ma jarbaar amagu sax ganaar ma jël xar bi jox ko président loolu doo si am yàlla doo si am dara joxoon ko sa jarbaar mu ngéntee ko nga ñaanal président bi is the best loolu la bu ko président bi loo ko may li nga ko may moo la ko ëppale waaye mais bi teranga la rek non teranga la waaye moom ñaanal ko si ñaar dem sa si jumaa ñaanal ko liggéey bu ko askan bi sas yàlla dimbale ko si ak jàmm parce que loolu moo gën a am succès loolu waxuma ne bu ko kenn may bu ko président bi dem nit la ku ñu war a terangal parce que wax dëgg yàlla moo ko terangal si réew mi yëpp position bu gën a xaay bu ko yàlla joxee nit war nañ koo terangal waaye itam na dama ne di dimbale président bi te si sa right si sa left side bi am na ko fa gën a yelloo li nga jox président bi te jof defoo ko loolu laa ne moo jaaduwul te loolu dañ ko dee gis charity begins at home of course mais te loolu mu te loolu tam te président bi laajtewu leen ko yes te laajtewu leen ko waaye xam nga ne dañ ko dee bëgg a tirangal ay non ki ko mun nag def ko waaye nag am na fekkee ne am na fu gën a yelloo foofu def ko foofu thank you jërëjëf loolu dañ koy yemale foofu su ko defee yeneen story yi nga xamante ne ñu ngi fa loolu lu bari yëfi yoon la ak mel ne loolu duñ ci bëgg a comment ak yow so nañ move on ci leneen so Flex balaa ñoo ñëw into the because bëgg nañoo waxtaane president's ongoing with the people to dépense bi remains a concern beneen bi mooy di proposed budget 2026 coow li bari na and of course Jammeh's homecoming anticipated homecoming loolu tamit dinañ ci ñëw but quickly ci mbiri internet bi price floor bokk nga ci li nga génn ba ñu am ngeen fi jafe-jafe mu jeewoon dem yoon case bi ba léegi mu ngi on loolu tamit gis nga ne sax gën ci wax waree ne loolu it has to stop on ending adjournment yi nga xamante ne mu ngi am ñu jàpp ne is gonna be more of a tactique la pour silent leen ak surtout groupe bi ak yu mel noonu gom sa boppa
gala and others because nguur gi noonu lañ ko gisee but président bi set of a committee di bi boobu ba léegi déggaguñ ci dara everything seems to be silent wala neneen teg lan mooy ci lu bees what happened lan nga ñu bëgg a update ci loolu jërëjëf sa laajte boobu am na solo waaw te ñun tamit raise neen flag bi in fact am na benn vidéo bu dem viral waaw boo xamee ne mu KCC honorable presidential minister bi waaw ñëwoon na ba ñu ko laajte si coffee time waaw ba ñu ngi koo laajte man maa make sure dama gis flyer bi rek ma send suma question bi to honorable I mean to Mr. Peter Uncle Peter Gomez Peter laajte di te luñ si xam mooy lu ma doon laajte mooy ne ministre boo xam ne moom moo nekk in charge of committee boobu noonu moom moo nekk honorable Jammeh Ministry of Communication and Digital Economy exactly moom mu ne depuis on 3rd October bu gaay amee meeting am neen prepare neen 3rd October boobu si leen amoon Mansakunda boobu noonu mu ne si meeting boobu noonu ñoom pare neen si seen report bi committee bi waaw ok bu président bi taxawaloon waaw te dinañ ko table si cabinet so Modou Cissé lu ñu ko doon laaj mooy ne ana report bi kañ la moo génn ndax loolu secret la waaw si biir waxi honorable Jammeh mu ne am neen something very good waaw for Gambians lu baax ci askan waaw loolu la wax waaw moom ministre bi moom si boppam waaw Jammeh ok so léegi ñu ngi ko laaj kañ la Gambians si mooy Modou Cissé because of léegi lu des rek mooy pour ñu taabul loolu ba pare président ak committee ak cabinet ñoom ñu decide lan la ñoo def da dañoo génnee price floor bi ndax dafay nekka moom tamit mu génne ndax dañ ko enhance xaw ma ndax mu ngi try pour wax ne ndax dañ ko yokka xam nga sama yenn wax yi kañ doo leen dee mun a understand waaw yow nit yaa ngi sona yaa ngi wax ndax dañ ko enhance ak yooyu noonu anyways foofu leen tollu cabinet ñun ñu ngi laajte ne xam neen ne temps waxtu boobu buñ laajte noonu moo Cissé ne ñoom cabinet mi tàngul te loolu am du dëgg because of depuis in between time boobu noonu cabinet dem meeting on the 9th vice président bi moo chair on a cabinet meeting te loolu gis nañ ko online so mu nekk ne si ñun gëm nañ ne nekkun du ñu wax lu si nekk either prioritize lii pour ñu indi ko si cabinet or decide nañ ne xëy na bëgg ñoo implement wala maybe comme président bi xëy na moom moo ko initié te moom nekkut fa woon comme na ko waxee vice président moom moo ko ciya so maybe moo tax indiwuñ ko ci cabinet maybe discuss aguñ ko how about that waaw so léegi how long la moo jël pour ñu discuss loolu yow lu gaay def dafa soo wrong lii because lu tama ne dafa wrong waaw yow consult loo nit yi joxloo nit yi like ne 1 month or 2 month notice ne lii mu ngay ñëw yow defuloo anything like that yow nga ne sa biir statement boo issue 2 days nga la gaay joxoon nit yi ba pare si biir statement boobu ne den def studies yooyu noonu benn tey kenn gisut ko loolu léegi lan la président war a waste time if dégga one of sa cabinet members mu ne there is something good for Gambia man gisuma benn waste time lu si war a am lii report bi lii la wax Mr President report bi teebul neen ko cabinet government dafa continuer président bi nekkut fii taxul ne nit yi lu baax lu war a am waruñ koo am moo tax vice président nekk fa léegi vice président gestu na ko xool na ko moom mu ne Mr President gis naa report bi de waaye léegi options yi A B ak C la moo fi ne loo ci wax léegi Mr President mun ngeen a am a phone call because président bi nekkaatut on leave right now ndax leave am bi jeex na waaw soo dellu na so loolu la ñoo expect lan mooy situation bi dañu dem A B wala C you make decision su dee leen bëgg a consult président bi really loolu war naa mun a te soo man maa ngi fii pour ne loolu benn tey Gambians yi ñu ngi xaar ñun ñu ngi xaar te su bëggee yaaga dinañ am pour take to the streets foofu laa bëggoon na ñëw parce que price floor bi mu ngi on Gambians si ñu ngi koo yëg depuis boobu léegi data price bi change na ñëpp ñu ngi ko méttit but li ci laxasu mooy yéen ñu fesoon ci xeex bi dañuy mujjee police njëkkee police mujjee yoon ba dem ci kaso ngeen génna case boobu noonu mu dem waxtaan amoon na diggante ak nguur but eventually
case bi ba léegi jeexagut ñu ngi ajoon léegi nag ñu bari ñu ngi wax ne is maybe lii yéen ndax yéen noo ngeen ko gisee tactique la pour mu ñu noppi loo leen ak ndax pare ngeen pour noppi ak ba kañ ngeen di xaar pour ndax président bi bu ci waxut da ngeen ci waxaat jógaat wala naka la wala fu mu nekk ni comme ni ko ni ñëpp nekk di gisee mais bi kenn waxatut ji ñëpp ñu ngi noppi and all that so lan mooy si seen taxawaay as a group as ñi nga xamante ne mooy ñoo si doon xeex leer na ne government bi waaw serious sut pour saafaral affaire si loolu lañ wone loolu lañ gis because bu gaay buñ ñu génnee on mile 2 government bi oote na woon press conference mainly directed towards Gala but part of it tamit ñun itam am na di wax ne ñun dafa bëgg pour ñu am dialogue ak youth si ben tey sendun benn letter sendun dara requestun audience ak youth si moo nekka they are not serious ñu ngi play to the gallery ñu ngi play to Gambian people ci seen minds pour nax nit yi ne waaw ñun pare na ñoo waxtaan ñii ñoo naxari ñoo bañ a waxtaan pare wuñ benn waxtaan same tactics yooyu noonu lañ gis si court si because of xoolal yow report bi pare na defuloo si dara depuis 3 October léegi ñu ngi in mid November so léegi how long la moo jël pour ngeen meet ngeen table ngeen discuss yooyu noonu yëpp suñ koo def ñun jarul ñu meet ñu jarul ñu meet ñu gis nga meet yii nii la gaay day ñëw benn di ñëw si nit yi di leen jéem a wàccee di leen jéem a génne from struggle bi ak yooyu noonu meeting yii nii loolu laa ko gisee man yàgg naa si lii de wax ne léegi sax man am naa over how many years si lii man nekkuma JJC ku ees nii ku ees si lii ci affaire yi lii dama ko understand very well lii is all tactics silence some people bring some people to the side tiital some people so da ngaa gis ne by time goes by am na ñeneen nit ñoo xam ne ñoom ñu ngi xalaat suma study si suma liggéey suma job naka laay def suma family suma court waaw loolu benn am na ñeneen ñoo xam ne xëj na sax xam nga sa zil bu gaay amoon waaw am na sax ñi nga xam ne ñu ngi bokkoon ci xeex bi fu mu nekk ni génn nañ ci waaw wax ne ñoom they have move on ñu ngi ci leneen ko waaw ci diggante bu gàtta bi moo nekk seen tactique even court bi sax waaw is part of that am na benn clause boo xam ne ñu ngi ko def si suñ bail conditions si suñ waree protest waat loolu yëpp si man dama ne some of those clauses is unlawful judiciary lu mu nekk di def is unlawful tegut si benn yoon loi bi mu ne yow askan yow nit am nga right pour protest ban judiciary ban judge man maa ko fi wax si radio bi si TV bi man maa ko fi wax benn judge benn magistrate kenn si dëkk bi fii nii amul benn right pour ne ñun waruñoo protest ak yoon ak right ak loi bi lu mu wax kenn amul right boobu noonu man maa ko wax. even soo nekkee on chief justice sax amul right boobu. soo nekkee bail sax amul. loolu mënut a am because of yaa ngi wax ne nit ki. right bu ko constitution bi jox léegi because of mu ngi on bail. amul right pour def loolu. loolu fan la yoon teg loi bi nangu loolu. loolu tegut si benn yoon man loolu recognize suma condition boobu noonu. mooy number 1 te number 2. ñun ñu ngi mobilize ñu ngi pare pour delluwaat hit the streets ñu ngi just jógee am cypher. on this Friday. mu ngi jax jekk biir Brikama box ba outside si street bi si side street bi mu ngi jax jekk demal nga check photos yi nga gis. kon yéen a ngi ci bail de loolu. waaw loolu est-ce que loolu risque tamit. dañ koo def. risque gis la nga sol sa right lii waxoon naa la ko te dinaa la ko wax every time su ma ñëwee si programme sa right bi duñ la ko ñëw ñu may la ko nii non. yaa koy jëli gis nga ñun. dañoo nekkun façon yi media wala façon yi civil society groups yooyu dañ dee def suñ study si lii position paper la dialogue dañ ko dee def. just last week dem neen si National Assembly. ñu submit a position paper si budget bi danañ si ñëw. waaw danañ ci ñëw. ku serious we are serious dañoo launch studies yaa ma understand. ñu come up with recommendations nekkut problems rek fii am nañ fii 15 issues yun identify. ñu 15 recommendations ñun loolu leen ñëw loolu leen gëm. waaye tamit. beneen wéy bi tamit pareel neen hit street si. tali bi. ñun ñëw foofu mooy suñ office wax nañ ko gaay
foofu mooy suñ office te foofu kenn duñu fa génna dinañ fa dem ñun suñu fa génnee sax am na ñeneen ñoo xam ne dañoo ñëw feesal place boobu and whatever the price may be pare ngeen pour loolu xanaa man du mile 2 laa jóg nekkoon kay soo xanaa léegi lan la man xawma lu nekk si biir mile 2 I know very well what is inside mile 2 te man maa toog fii ne di la wax ne dañoo if they don't do what they are supposed to do get ready for how long ngeen street si moom non loolu moom time bi su ñëwee di ngeen ko gis ok waaw all right Mon Yang dégg nga ko ci mbiri internet bi price flow bi pure tech jékki-jékki rek ñëw ak li nga xamante ne ñu bari ci Gambien si ba léegi understand naka la yëf yi demee mu bokk ci ñi nga xamante dañ génnoon pour xeex mbir mi bot gis nga fu mu nekk ni mu ngi ci yoon comme ni nga ko waxee ñoom jàpp ne nguur gi ci tactique lañ nekk di play ay game here and there te pare wuñ ci ànd ak ñoom ñu ngi waajal ñoom tam seen bopp waaye si ñoom ñu ngi def foog nga ne fan la ñoo mujjee na président bi jotul pour lim dig Gambien si comme sampana committee ñu xam lan lañ ci tënk ci li nga xamante ne ci évaluation wala gëstu bi nga xamante ne ñu ngi si doon def. very true loolu waruñ ko askan bi war doon toog di laajte loolu ñi génnoon si mbedd bi war doon toog di laajte loolu lu ñu waroon a wax askan bi la parce que fooguma ne lu war a nekk secret la. am na lu ñu indil askan bi baaxut si askan bi. ifin si nekkee dañoo fay taxe. waaw taxe bu ñoo fay si askan bi la moo delluwaat. léegi nag lii lan mooy nguur nga seet lu baax si sa askan nga def ko man dama ne nguur lu baax si sa askan def ko donte la nekkul si constitution bi sax def ko. te foog naa ne lu baax si sa askan loolu dina nekk si constitution bi soo ñu indil Gambien si price bu yow mun nga wax ne fi Gambien moo fi gën a seer internet. waaw loolu kay dañ ko yàgg a jooy sax. balaa lii di am. soo ñii nag ñëw indil price flow bi te ba léegi. dara yomb si ba léegi nit ñaa ngi koy jooy démb rek laa gis ku ko doon jooy si internet bi nu mu seeree ñu tooñ askan bi. askan bi génn si biti ñu tooñaat askan bi ñu génnal askan bi si biti ñu téyewaat leen léegi samp comité waxoon naa la ne ma la ne lu xew ñu ne comité man loolu moo jaar comme que comité moom musta am résultat bu baax léegi duñ change tur bi seet nuñ ko def léegi ñu samp comité ñu ne def nañ seen liggéey ba pare what is the problème pour ñu jox askan bi ne léegi lii ak lii moo si am nii la ñoo defee nii la du defee léegi nga dugg si jaaykat yi baana yi wanteer kii ne wanteer kii ne baadiyaa xawma kii keneen ki nu mu tuddee yow loolu lu siy sa business lu siy business yi nguur yow libéral maquette bi sax mun la koo régler nga ne libéral maquette léegi am kuy ñuy wanteer si internet askan bi gis si seen bopp lan mooy sa problème si lu siy problème yi nguur wala ku bugg a bokk si wanteer bi nga dem jaay wholesale boo bugg a jaay saam jaayal benn am na ñuy jaay saam loolu it's not your business so dafa mel ni ñi jël décision bi xooluñ askan bi seen personal interest leen jël moo tax ñu jël décision sonal si askan bi léegi nag all these cards government dina ko play because pour fàttali ñu xam ne Gambien dafa yomb a fàtte waaye si nekkee ne nag am na ñu nga xam ne nii gisuñ lu du askan bi te ñooñu duñ fàtte mooy comme gars yi suma gars yi moo tax fa ñuy follow affaire bi muy dem but nekkul lu nga xam ne nii askan bi dañ ko rafetlu te lu ñaawlu la su fekkee da nga gëstu lu nga xam ne nga ne you have something very good si askan bi ba pare mun loo génne loolu yaa ngeen nax nit ñi as state minister warloo wax loolu loolu dafa ruslu trop liñ gëstu nañ ko wax nit ñi what is behind ñi ñëw defal ñi lii ifin si ne jure bu fekkee ne problème bi dafa jógee si pire o am na lu ñu ko defloo wala am na lu ñu ko defal ba mu jël décision let move him there bring another person koo xam ne dina taxaw askan bi loolu mooy responsibility nguur aar askan bi taxawu leen fexe lu lépp lu nga xam ne dafa gën si ñoom li nga si mën nga def ko si waaw waru ñoo indi luy not askan bi lii lor askan bi te ñi seen génne bi 99.9 askan bi Gambie yëpp si àndoon ifin ñuy bloc lii ñi see muur malaan bu ñuul sax laal na leen but ñoom maybe government jëndal na leen crédit but ñun ay 25 ngaa dem jënd léegi ay 500 mégabyte ñaari audio mun a fes mu jeex yow kuy lijjanti dépense amuloo dépense boo ko ndeeg bàyyi fooy jëlee 300 booy jëndee dañ ñun lor te den lor askan bi dama next time sax fekkee ne lii la bu ñoo génn si mbedd mi dinaa dem de foofu laa bëggoon a ñu jeexal foofu in 1 minute Mon Yang mu ngi wax mbiri askan bi ci loolu moo tax ngeen di xeex boot ndax at some point doo leen fiil ne da ngeen wéet ci xeex bi parce que dañoo wax ne Gambian bi moom naturel loo ko teg rek mu nangu ko mun nañoo complain nii rek boot bu jotee pour xeex ñu bari duñ génn ndax fiil leen loolu at some point ndax foog ngeen sax at some point da ngeen am ndam ci xeex bi ngeen di nekk affaire si bu mu dooroon du tey xam nga dama waxoon ne yàgg naa si depuis even time yi ñu
administration bi ñu ne lan Occupy Westfield ñaata nit ñoo fa nekkoon waaye léegi nit yi ñu ngee ñëw in fact ñun defuñ woon protest si Pura pour mu leer den ñëwoon pour jox gaay pétition ne leen kayit waa ngoog de lii mooy suñ demande def leen lu war de génne leen lii su dul loolu dañoo am pour ñëw protest loolu moo tax few nit dañoo fa nekkoon so gis nañ ne léegi fu mu nekk nii nit yaa ngi jóg nit yaa ngi even sax ñun suñ jógut sax am na ñeneen ñoo xam ne dañ dee jóg te léegi xoolal gaala taxaw na and there are other organizations yeneen youths yoo xam ne dañ dee jóg dama bëggoon a leeral dara GCCPC mooy Gambia Consumer Competition Protection Commission waaw ñoom tam waxoon nañ ci de léegi mémorise naa seen tur man seen tur bi gudda bi trop dégg neen lu gaay wax ñoom den gën a statement di wax ne loolu c'est body boo xam ne dafa nekk pour competition pour market bi pour xool market bi ñu ne léegi yéen Pura yéen lii waru leen koo def waaw te ñoom sax waxoon nañ bi traité nañ sax legal action if need bi te ñoom itam bokkoon nañ si comité boobu noonu bokkoon nañ ci yaa ngi gis waaye lan leen mujjee gis bu yaagut ñu gis Pura jël ay moto di dem di jox State House ne ñu ngi support security officers yi foofu noonu so foofu la suñu xaalis bi di dem xaalis yi dëkk bi Pura ñoom dafa mel ni ñoom concentrating wax ne waaw léegi lan moo xew they are not concentrating on their work ñoom lu gaay di def moo nekk lu seen affaire loolu la ñoo dugga yéen Pura lu mu waxoon mooy price bi den bugga ñu yëkkati price bi ou ñu def price floor pour make sure ne quality internet dafa am depuis bu gaay indi price floor anybody mun na maa wax ndax sa quality internet bi dafa better improve na mburu foofu ko fëriñ yaa ngi koo gis so that means ne ñii Pura starté ko from Njogu Bah te léegi den aga place boo xam ne dañoo oo tur Njogu Bah boo xam ne moom mu ngi woon si Jammeh commission bi dañ ko waroon a ban for life dañ ko waroon a ban léegi indi neen ko léegi lu moo def only time bu nga ko mun a gis moo nekk suñu moo joxee moto time boo xam ne ñu ngi indi price floor mu bàyyi gaayam yi mu dem on leave that day bu ma fa demee ñu ne ma he was on leave ma ne leave yow yaa ngi indi price floor yow nga jël leave mu bàyyi gaayam yi foofu noonu léegi ñoo ñu leen dem di mit di jànkuwante gaay mais bi gaay dañ jël décision bi ci gannaawam xëy na ban jël décision bi ci gannaaw loolu laxatu la de loolu mu ngi laa woon ne ñii moom mu ngi fa pour président nekkut fa pour askan wi because of yow Pura Public Utilities Regulatory Authority so indi price floor seen président seen directeur bi général moom mu dem jël leave disappear dem relax loolu moom yëgut askan bi kay yëgut ñu waaye su demee si président xool ko si nataal bi bu ñoo joxee moto bi nu mu taxaw you see it's showing you ñoom pour nguur bi la fi gaay nekk they are not here for the Pura lu gaay di def xam ne lan la te independent institution bi nga xam ne dañu war a doxal but anyway daal xam naa daal nekkul di doxee independent wane wuñ ko de definitely wane wuñ ko bàyyi xel daal baax na si parce que àdduna da nga koy bàyyi suñ la joxee position pour askan bi feeñalal askan bi there's a time jógu ba bu daan cross su féeri bi demee ba xaaf sax dafa revise at ñëw fekk mu ngi jógee si dara dafa man gis naa loolu dafa aleeraat ñëw jël ko ba there's a time mënu ko am raay naa mënu ko am loolu moo ko war a jàngal ne si place yi nit ñi la nekk dafa war a respect nit ñooñu parce que position duy taxaw time bu moo nekk sécurité générale amoon na doole de su waree ñëw sax buñ koolee ifin pareegut ak président bi féeri bi dina xaar wala féeri bi allier ñëw jël ko man ay weakness daal ñu am demaat ban time mënatut a am loolu askan bu ñu la dénkee place askan bul caaxaane askan bi liggéeyal pour askan bi ki la ko jox bu gisul loolu sax bu la daxee demal yàlla am na yeneen jën yu dul géej gi waaye ñi jox la place nga bugg a liggéeyal ki la jox place bi bàyyi askan bi taxawuloo askan bi ko kii li mu wax loolu du respect si askan bi mun loo génnee price bi nit ñi ñëpp di jooy nga bàyyi ko fa dem tëdd sa kër loolu la def loolu amul loolu du respect loolu joxuloo cër askan bi te président Barrow óor na mën a santut ko lii nga indil bugoo man dem neen taw bu mu ëppoon yuuna foofu noonu dog Sarepaate ak yuuna mënuñoo gisee nii leen doon def dafa gestu director of NRA mu ne ko doo leen mën a nekk seen office yi nit ñi duñu am jàmm soo kuy wax loolu directeur boobu du encourage kii nga indi price bi askan bi di jooy te président bi askan bee ko fi teg mu bàyyi la dem liif santut ko loolu his own decision santut ko bon na fàttaliku amoon na doole ñàkkaat doole ñu cappalaat ko tuuti nag la am
ci doole na bàyyi xel loolu an ëllëg dafaa ñëw. acca mu ngi noonu loolu mënutoon ñàkk ñu waxtaane ko ci programme bi comme ni ko waxee su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di fàttali rek ne ñu ne ngi ànd ak Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi xam ngeen ne suba bu nekk ci waxtu wi dañ fi dee ñëw waxtaan ci réew mi ñu am mbégte tey dalal suñ naataango taskati xibaar di Flex Yusuf Taylor Flex daan ñu bari noonu lañ ko xamee waaye tamit mu nekk li nga xamante ne mooy activiste ku ràññeeku ci xeex ak yelleef doomi adama ak yeneen yi nga xamante ne comme li ñu doon waxtaan léegi fecc na si lool ci mbiri internet bi ci xeex bi dinañ move on ndax fukki waxtu mu ngi doog a jot ci suñ maakaan ñu wax ci leneen danañ waxtaane li nga xamante ne mooy ongoing meet the people tour bi nga xamante ne président bi mu ngi koo def jamono ji coow li bari na ci Flex tooy président bi waaye li ci ñu bari ñu ngi gis too bi ok c'est constitutional requirement yes président bi war na ko def lum néew benn at war naa dem waxtaan ak waa réew mi but ci nuñ koy defee am na ñu am na ci ñu ci duut baram am na ñu am question mark nuñ koy defee waaye more importantly wala li ci gën a fees sax tamit mooy dépense bi every year allocation bi mooy $50 million this year but before that ndax loolu kese lañ dee def gis na ay viral video démbare maa ngi ko wax fii ci National Assembly member bi nga xamante ne mooy honorable Lamin Cissé mu ci doon wax from 2021 2022 each year bu ñu allocate for example 10 président bi dina dem 20 or more ci li ñoo spend suñ joxee 25 you'll spend more than that moom ni mu ko waxee so loolu bu nga dellusiwaat ci da nga dee toppa mbiri expenditure torop ci côté budget bi ak dépense bi nga xamante ne président bi nga koo def meet the people to balaa ñu ñëw ndax is he politicking or not but the expenditure side bi laa bëgg a ñu ñëw ci foofu waaw jërëjëf dee gestu budget bi waaw over 10 years every year then they report si budget bi loolu moo ñu dimbale pour ñu mun a understand budget bi bu baax waaye soo gisee budget bi mun naa laa wax ne over depuis first term yi baro bi di nga gis ne the whole first term 26.4 million leen approve National Assembly leen wax ne président yow mun ngaa dem meet the people's store comme si constitution te dëgga meet the people's store si man am na njëriñ suñ ko usee ni ko gaay war a use because of Gambia ñun amun internet connectivity bu high amun TV ñëpp a ko mun a jot radio so much more better ok waaye comme nu ma ko waxee 26 million la parliament ne mun nga koo spend si first time am first 5 years am first five from 2017 to 2021 waaw exactly waaye at the end président bi dafa mujjee spend $95.1 million from 26 million that was approved by parliament mu overspend by 71.7 million so loolu total spend bi 95.1 million la spend si first time am first 5 years am bi te si first 5 years am bi 2017 zero because of demoton meet the people's tour 2018 président bi demoon na si tour ba gis neen waaye soo xoolee si biir budget bi zéro la fa gaay def mu nekk loo xamee ne ñun ñu ngi laajte ne lan mooy real expenditure bi si 2018 because xam nañ ne 2018 président bi dem na tour te président bi su demee tour da ngeen war a report ñaata la spend ñu ne zéro te imagine soo génnee 2 years léegi man lu ma la wax yëpp si ñetti at yooyu la te 2019 te est-ce que demoon na du at boobu tamit 2019 demoon na 2019 demoon na 2020 tamit every single year mu ngi doon dem demoon na because 2017 rek la demoon waaw so budget bi bon 4 years mooy that 3 because of 2018 zéro la fa gaay binda donte ne approve nañ budget am approve woon neen 1.5 boo usee motorcycle sax du mun a nekk zéro te ñun man mun naa la koo woon in fact maa ngi la doon try pour send some images ni nga gis ne am na a picture of even whilst the president mu ngi dem on the Meet the People store in 2018 président bi dem na on Meet the People store in 2018 so zéro warut faa nekka but fu mu nekk nii zéro moo fa nekka soo xoolee si second term bi léegi ne ñëw si second term bi nga baal ma balaa nga ñëw si second term bi
pour mu gën a leer ci bopp nit ñi waaw dégg ñu bëgg a wax ne président Barrow waaw 2017 bu mu ñëwee as the president bu ñu ko inauguré demu too 2017 2018 dem na ba 2021 waaw ci diggante boobu waaw liñ ko approval waaw li yoon wax loolu la war a dépense waaw mooy 26 millions ak lu teg tuuti waaw 26.4 million 26.4 waaw mooy ñaari fukki million ak juróom benn million ak lu teg waaw loolu la légal loolu la war a dépense légal yi loolu la war a dépense waaye moom lim dépense waaw ëpp na loolu fuuf ba mu toll ci 95.1 million dalasi waaw so yaa ngay gis ne soo leen subtracté difference bi waaw overspend waaw dafa overspend by 71.7 million si at yooyu sax mun naa laa jox each and every one of those years because of ñun dañ ko xool ñu faram fat ko mun naa laa jox wax naa la ne 2017 waaw actually then approve on 1.5 million pour mu spend waaye 2017 defatoon demut 2018 then approve 1.5 million waat pour mu spend waaye si suñ gestu lu report mooy zéro te loolu mënut a am because of ñun dañ dee gestu ñu gestu bu baax dem neen ba si social media bi State House gis neen 2018 Meet the People Store président bi demoon na nataal bi mu ngi fa soo xoolee suma vidéo ba ma génn a démba xëy na boobu nga gisoon di nga gis ne evidence yi yëpp mu ngi fa soo leen demee on askan wi di nga gis nu nekkee di ko def as maa ngay explain yaa ngay gis evidence bi 2019 19.5 million la spend at boobu 11.4 million leen approve mu nekk président bi dafa overspend by 8.1 million. This was in 2019. 2020 6 million leen approve président bi spend 32.1 million. 32.1 million mu nekk an overspend of 26 million. 2021 boo xamee ne moo nekk re-election year. boobu at boobu si suñ gestu dafa wone the highest percentage overspend at boobu la président bi gën a 2022 at boobu dafa spend 43.5 million waaye parliament 6 million rek leen approve on soo leen deducté mu nekk an overspend of 37.5 million léegi loolu xam nga si first time bi rek leen nekk di wax first time rek waaw loolu moo indi total bi waat naa ko leeral waat total bi si first time am bi 95.1 million soo leen dégluwee lu ma doon wax ngeen am calculator ngeen nekk di add di ngeen gis ne no ba si karab foofu la aaga 95.1 million his first time ok léegi na parlement ñoom la mooy seen responsabilité ci lii parce que yow mënuloo nga nekkaan oversight institution wala body ngay approve certain amount presidency bi as an executive wala president bi dem di dispense way more li nga approve so na danga doon bàyyi xel year in yow bu fekkee ne 2018 wala 2017 approve nañ wala 2018 approve 2019 balaa ñoo approve na den dee question how the previous amount was spent and why the overspending salate bi am na solo moo tax sa members yi suñ ñëwee fii nii please nga dóor leen laaj leen question boobu no very well waxuma ne nga dóor leen waaye laaj leen question boobu dañ fi gëj sax député moom gëj naa fi am benn honorable de loolu mooy seen liggéey loo wax mooy seen liggéey absolutely yow ñun mënuñoo approve budget ba pare yow nga def lu la neex te ku nekk di nangul lii finance minister bi am na si liggéey because of foog rek lii lu mu laa wax mooy am na yeneen place fu ndee dog ñu jël dugal ko pour président bi mun a fund expenditures loolu rek la loolu mooy environment dafa am environment su dee xew ñu dog from beneen ministry su dee health la su dee agriculture or su dee wherever ñu bàyyi fu loolu ñu dog foofu ñu def ko si office of the president because of mënuloo maa wax in 2021 président bi dafa overspend by 725%. 725%. In 2021, then la approve pour nga spend 6 million. Nga dem nga spend 43.5 million. That's too much. Loolu yëpp finance minister bi mu ngi koo help di dog fii dugal fële loo xamee ne si man waruta am. ok waaw so parliament am nañ liggéey ministry of finance am nañ liggéey. am nañ liggéey. waaw bu baax a baax ñooñu def nañ seen liggéey. waaw parliament kay moo am liggéey. parliament moo am liggéey. parce que ñooñu seen liggéey ñoom def nañ ko. mooy fexe nañ ba raba ay millions.
mu ëpp foofu li parlement bi joxe parlement bu nga xam ne fekkee ne xam nañ te war nañ ko xam as far as ité bu askan bi am bay dem gëstu ba gis li kon ñoom ñu war nañ xam lu fa nekk waaye dooy gis sax ñi lijjanti ko dooy gis sax in fact lu gën a serious mooy parlement tey soo leen laajee ñaata la président bi spend in 2018 mënul laa wax because nekkul the whole Ministry of Finance and Economic Affairs to account parlement war nañoo mun a wax Minister of Finance nañu yow naka nga mun a wonee ne zero leen spend si 2018 te loolu amul lii mooy nataali président bi mu ngee dem si Meet the People Store ah léegi comme que dem na si Meet the People Store wax la ñu ñaata la spend doo ñu wax nga ne zéro naka la loolu di possible wax naa la boo éegoon moto bike sax du nekk zéro boobu li ngaa jënd sax boo raaw ne ñëw dina ëppal yaa ngi gis so loolu yëpp parlement daf ko war di gestu parlement tamit amut foofu dafa war di gestu mu ne finance minister fan nga nekk di dog di dugal pour président bi di am lii loolu yëpp dafa because of every time lu dee mujjee happen yeneen ministre yi dinañ complain ne ñoom seen budget mujjee tamat wala ñu ngi struggle financially boo war département sax ñu ne ñoom liñ dee proposé yëli ba friends yi itam duñ dee dugal parce que mun naa am friends itam ñu ngi dugal waaw at least mu leeral ñu mu wax ñu su dee friends yi ñu ngi dugal loolu xam naa ne businessman yooyu yaa ngi gis te óor na ma ne loolu su waree happen loolu private la because of loolu nekkul public funds loolu soo métutee duñ ko dugal fii yooyu noonu dina am wax ma ne du am loo wax moom dëgg la waaye boobu noonu boobu du dugal fii because boobu du xaalis Gambia si léegi ñu ñëwaat from 2022 ci expenditure bi léegi bi 2024 yes léegi ñu ñëw si second term bi tamit noonu la doore di approve ak luñ spend 2022 6 million leen approve again for 3 years running from 2020 to 2022 parliament ñoom ñu ngi try di joxe 6 million waaye dafa mel ni president's office ñoom faalewuñ loolu sax because of wax naa la ni 6 million suñ ko approuvé farap ñu dem ñu overspend this time 25 million xam nga ne nekkut at boo xam ne dafa ut secret election waaw so léegi ñu ñëw si 2023 nag si la affaire si ñànga 10 million leen approve président bi from 6 waaw ñu yokka si ñeenti million ñu yokka si ñeenti mu nekk 10 waaye loolu président bi ne yéen toog leen foofu man 61.4 million laa spend 61.4 million 61.4 million mu nekk so président bi moom dañ ko jox 10 waaw mu yokka 51 million mu yokka thank you sa maths mu ngee jox sa mathematics bi mu ngee dem correct mu overspend by 51.4 million from 10 million to 61.4 loolu soo génnee 10 from 61.4 51.4 la absolutely 2024 boo xam ne foofu la sun data bi am at the end of this year xam nga ñu ngi si kaw Meet the People Store so dinañ am pour xam ñaata leen gaay end of this year na first quarter end of first quarter si lañ dee mën a xam président bi this year dañ ko joxoon 2024 dañ ko joxoon 30 million parlement ne mun ngaa spend 30 million waaye parlement ñoom moom dañ dee yokka rek waaye suñu yokkee sax ba tey loolu taxut gaay ñambaas ñoom dañ dee ñambaas 64.7 loolu mu nekk suñu record highest buñ musa spend so far on the Meet the People Store mooy last 2024 waaw last year then spend 64.7 million overspend of 34.7 million loolu yëpp soo leen gestuwee first time président bi dafa overspend by 272% si first time te maa ngi laa wax ne 2017 0 2018 xamun si dara so first time am leen wax ne last 3 years am rek leen doo wax second time bi dafa overspend by 228% so far first 3 years in total président bi so far mu ngi overspend by 240% ci Meet the People Store waaw te xaalis bu bari yu moo announce 100 million gis neen war naa wax fan la xaalis boobu du jógee because of lu dee happen mooy dañoo wax ne président xam nga moom moo indi 100 million bii nii pour dimbale nit yi jigéen yi waaw pour dimbale jigéen yi kafoo yi di ñëw yaay compagnie di ñëw di ko support
ay yooyu noonu di jël political support yaa ngi gis te fekka waaw another sad thing ñu ngi ko gis ci standard newspaper di président fu moo wax ne na ko nit yi tagga njëkka waaw so that development mu démb rek ñu ngi ko waxtaan just look at that definitely this is very serious lii mu nekk di dox ci dëkk bi waruñoo politicize Meet the People Store man lu ma leen mun a wax mooy suma data bi soo xoolee number si mu ngi laa woon ne waxtu bu ñoo aaga si presidential election Meet the People Store seen over expenditure si daf dee gën a yokk mooy next year passé waaw next year moom 2026 moom oh pare leen Meet the People Store Meet the People Store dina saf lool dina saf because of xaalis bu bari moo see duga acca recently ñaata la gaay bu ren bi rek lu gaay alloqué National Assembly waaw mun nañ koo wax 2025 45 million leen allocate woon pour at bi this coming 2026 fu mu nekk nii proposal cabinet bi ñoom lii la gaay binda ba pare parlement ñoom ñooy gestu ñoom cabinet lu gaay bugga mooy 52.5 million 2026 loolu la gaay bugga ñu approve moo tax ñu dugalagum mooy budget bu ñu dugal nii rek mooy bu ñu dugal nii boobu ñu ngi laajte 52.5 million léegi pour next year Meet the People Store waaw Meet the People xam nga boobu day saf nag moom la waajee boobu day ànd ak poobar ak yëpp waaw boobu moom xam nga first round campagne la nga door a dem nag bu ay si danañ ñëw ci mbiri campagne ni ñu koy defee ak flex ba dépense bi dégg nga lu mu ci wax waaw bari na trop yéeme na wala bari na xam nga démb ñu ngi fi doon waxtaane loolu moom sax wax na bi mu jëlee kàddu na ne Meet the People Store ay su fekkee defee nañ ko duñ war a defee waaye the problem is ak lu ñoo gis si man utee na trop ak lu ko yoon santaane because wax naa la ne man still now mënu ma ko tuddee Meet the People Store dama ko tuddee Meet your People Store waxoon naa la ko démb naa la ko waxaat because mënuma xalaat nga dem Janjang Bureh nga def fa meeting yi Meet the People Store ku fa teewal askan bi si penc ndawi réew mi mënut a jooyal askan bi foofu because du bokk si ñuy wax and still now bu campagne amee ñi amee ground président bi ñooy amee ñooy amee speaker si Meet the People Store bi seen chairman si ñooy wax ne diw mooy wax yaay compine bi mooy wax alkaali bi moo wax kii mooy wax soo bokkee NPP ñi gis ne sax yow léegoo-léeg sax da nga dee gis sa wax ji duy neex sax dina naan kii bu ko jox kàddu mu wax si kanam président te nag kansula bi su bokk si yéen dafa war a wax parce que nit ñee ko fal te xam na soxla nit ñi député bi su bokk si yéen dafa war a wax parce que nit ñee ko fal te am na pour wax waaye man ndax round bu amaaleegum gis nga fu ñu dem kansula opposition wax wala député opposition wax so I cannot call that Meet the People Store lu ma ko mën a ooyee mooy Meet your People Store and loolu is opportunité la si nguur gu fi jógee opportunité la si nguur gu fi ñëw dama xamul nag geneen nguur gi ñëw dina ko jëfandikoo nii or not waaye seen opportunité la just pour mun a gis seen nit ñi rawatina nag suñu ne élection iya la balaa campagne boobu leen dee gën a préparé comme de la flex wa mais bu 2026 bi mooy gën a saf xorom ak jimbo parce que boobu dafa jege wante ci dépense ci xaalis buñ cee dugal mun nga ko ooyee ne is first round campagne then second round bi mooy bu AIC yi joxe te bële mooy ëpp xam nga bii wàññi nañ ko mais bi def nañ ko 15 days yooyu noonu waaye bële day mat sëkk 2026 ñaan leen ko fekkee ak jàmm dara du si manqué te timing bi sax xam nga timing yi Meet the People Store dañ si war a wax time buñ koy defee timing bu ñu koo def dafa ñëw si constitution waaw non nekkut fa ok waaye dafa war a am solo because of dañ ko war di def aali waaye 2021 bi for exemple boobu noonu time bu ñu ko def septembre la waaw xam nga loolu moo nekka lu mu noo explain mooy first round of campaign yow election December waaw soo defee septembre nga am sa first round campaign balaa campaign di officially start waaw yow hit nga di ground bi in September 2021 def na sa ground bu ma doon gestu di def suma gestu bii nii di xool Meet the People Store ak waxtu bu ñu ko def loolu laa gis September 2021 leen defoon Meet the People Store waaye Meet the People Store su doon si man la def ko well before rainy season bi ay yooyu noonu pour xool naka la ñoo make sure ñu dimbale nit yi waaye loolu yëpp mu ngi laa woon ne nu ko gars yi di use si man taxawut even sax initiatives yu ñu dee indi duñ dee disclose waaye yu mel noonu doo dee gis daanaka opposition bi du ci wax du ci complain laaj li
Esa fall di si complain nag on because demoon na ba di use sun statistics because of ñun ñoo njëkkoon a binda one time génne benn table boo xam ne ñu ngi wone boobu maa ngi just startoon di gestu loolu so maa ngi dégg mu ngi doon make reference to how is excessive expenditures ba pare ndax loolu dafa necessary waaye yeneen opposition yi tamit war nañ see gën a wax exactly foofu laa nekk di wax because su fekkee ni yow as a journalist you are doing this investigation am that concern timing bi expenditure bi you know parliament bi lu ñu approve ak government bi wala presidency bi lu ñoo spend gap bi mu ngee gën a yu wide year in year out daanaka doo dégg opposition bi wax si and that becomes a problem you know bu ñëwee duñ nekk di same rek maybe who knows loolu ñii dañ ko daan coow time yi Jammeh lu moo yàq si lifin bi dafa bari jarut ko daal na lii campagne la man daal dama gëm ne ba Jawara daal moo ko daan def moom mit di farmers tool la defoon loolu moo am solo bu gerte yi di waaj a ñor ñi ne su ne di palpal si lay dem seeti baykat yi seet seen seet mbayeef gi seet lépp boo ñëwee sa ministre agriculture mun a palal lu muy jëndalee gars yi mit di farmers tool mu jéegi Jammeh ñëw ñi ceeñ mit di people tool léegi ñu téye ko fa ba léegi but it's meet your people tool all right before we move to the budget flex finally on this meet the people tool we wax nga ci expenditure exorbitant expenditure nuñ ko dee defee daf dee overla bari but léegi ci defin bi yaa ngi wane su fekkee ne def nañ ko ni ñu war a defee is a need dañ ko war a appreciate parce que président bi dafa war a dem meet Gambians yi is not ne ñu farak moom rek but in most cases tamit ñu ànd ak support président agenda bi rek ñoo koy welcome ñooy dem ci meeting yi opposition bi gis nañ léegi ñeneen ñi sax jàpp ne ñoo encourage seen nit ñi buñ dem ci loolu which is very unfortunate but ñeneen ñi gis naa maa di binda ci gis naa ñeneen wax ci jàpp ne président bi right now what is doing is more or less politique ni ñu ngi nekk di campagne sort of is it loolu nga gis yow tamit ndax foog nga ne dañu war a change approach bi mais bi nuñ koy defee pour mu gën a am impact to the citizenry definitely man gëm naa ne dafa war a am change of format waaw in fact sax dinaa use opportunity bi pour tànk dinaa wax ne Dr Cissé lu mu nekk di def Mansakunda town hall bi loolu sax foog naa ne suñ doon def meet the people store in that kind of format sax moo doon gën yaa ma understand because of soo xoolee Dr Cissé nu mu nekk di def Mansakunda town hall anybody mun naa ñëw foofu laajte question absolutely te ñëpp xam nañ ne questions yu tànga ñëw fa dee ñëw initiative bi moom dafa am solo waaw te moom it dina ansa waaw di nga ansa de te su fa ñëwee di nga ansa waaw even though dañ dee fact check docteur ak yeneen loolu mooy suñu liggéey as journalist waaye tamit nit ki lu def su defee lu baax nga wax si gëm naa ne loolu moo nekkoon di best ba pare gis naa ne ñu ngi plan pour indi Mansakunda town hall bi waaw across ñu jël centralize ko waaw loolu moo gën a am solo in a way boo xam ne ñu engage nit yi meet the people store lu tama ne is excessive waste of money waaw balaa président bi di start the meet the people store a day before that mu dem def benn engagement boo xam ne engagement boobu mënoon naa bokk si meet the people store bi akalan waaw yaa ngi gis te benn di same road la rek nga continuer so waaye loolu di fact ne président mu ngi jël nit yooyu noonu dem bi xakalaan ak def lu gars yi di def loolu foofu noonu yëpp ñu delluwaat di following wala cost la waaye mun naa am tam yoon bi dafa yàgg because yoon bi 2019 leen lee faaw waaw ñu defoon 26 months I don't know 24 months is it Amadou so mu mujjee ñëw ay 3 to 4 to 5 years so dayoo bu ñu jox yoon bi tam xam naa moo tax ñu bëgg waaw spécial date waaw d'accord naa yow waaye issue bi mooy lan mooy différence bi lan mooy definitely mënoon naa nekk one day foog naa ne one day la ndax dama juum te loolu tam moo les is one day dafa dem fanaa Saturday la Sunday Monday mu dem toog so lan mooy 1 or 2 days so yow yaa ngi ñëw dem toog what is the point the same route I think xam nga yenn yi ko président suy move den war di xalaat because of président du mun a move moom kenn man am naa benn vidéo soo gisee li fi nii convoy yi président bi am na benn vidéo bu ma defoon one time te am na beneen bu ees bu ma defoon soo gisee convoy bi moto yi nu ñoo demee ambulance dina dem ñaata sécurité dina dem ministre bi dina dem ministre bi la ne kii supporter bi nii ñaata convoy loolu yëpp suñ xaalis bi foofu la moo nekk di dem fes fuel bi
pas DMC transportation bi nit ki fu ñëw dëkka Waaw. hôtel yi ay yooyu noonu yëpp fuel rek liñ see lakk lu bari loolu mooy issue bu ko ñuy seen moto yi 30 minutes before departure oto yëpp kii neen pour AC yi sedda su yaa ngi gis den war a tinka affaire si ñu cut ko down xale yi di bàyyi school di ñëw pour welcome président ay yooyu noonu gis naa sax ñu these ci are commencé all di wax very tamit very nii. wrong these are all things yoo xam ne te taxawut lii yëpp dañ ko den condemn time Jammeh. lii yëpp dañ doon wax ne even kenn Waaw. warut a ñëw visit président suy dem see of président bi suy tukki ak ñëw président bi suy ñëw ñu ko welcome ak yooyu noonu waaw. because of loolu lan la ministre dafaa bàyyi soxlam bi te ministre yooyu ñu ngi laa fay pour nga def sa liggéey pour nga taxawal askan bi waaye instead of nga dem def sa liggéey boobu noonu yaa ngi taxaw di ne yaa ngi welcome président o yaa ngi koo dem wax goodbye yeah definitely yaxaa xaalis la yeah so comme nu ma suma brother bi waxee definitely d'accord naa ne am na njëriñ waaye dañ ko war a def in a way suma mbokki aku yi cut your clothes according to your size waaw loolu mooy wax ji dogal mbuba bi mu em mu em la waaw waaw su loolu du rafet de Waaw. is either mu ëpp wala mu ici mu tuuti thank you Waaw, so te ñun waaye nag su la- mu nekk ñu humbal ko 100 million fële ne le baaku de 100 million de baaku nii non affaire si pour ñëw xam lan la nit yi di yëg naka lañ ko saafarali naka lañ ko yaa ngi wax ne boo sañoon ñu change the method but so long ñu fa nekk they are comfortable with what is happening the system do you think at any time soon we will change nan dinañ gis a changes of what is happening as far as the meet the people to is concerned oh no at this rate and the way the expenditures are going up expenditures yi si kaw rek laa nekk di gis di dem du wàccaa moom lii kañ du mun a wàcc lii te ñoom gis neen benefit bi yeah because of what na timing bi September 2021 man maa ngi expect ne 2026 Meet the People tour bi dina nekk around end of the year November comme time bii nii nu nekk di ko comme time bi yeah. waaw non waaye xam naa ne loolu moom ay si septembre ba pare Maybe- November wala tamit wala mu maybe nekk se- octobre maybe because September lañ naa ko def nekk rek october wala september waaw, because waaw it's because xam depending naa on ne the waaw calendar because mënuloo dem ay campaign November period bi waaw nga war a ñëwaat tamit November xam naa daal because campagne bi xam naa 30 days daal end of November mid November dinañ ko cek ba 30 days si diggante bi waaw sa first round campaign nga dóor ground yeah second round bi da ngaa ñëw rek bi fi ñëwee I think as far as this budget, meet the people to budget is concerned, and the expenditure, the parliament has a big role to play in this. Pour ñu gën a scrutinize nu ñu koy spendee and ñoom lu ñu approve ak all that. I think there's really a big gap. te wax naa gis naa tamit viral bi nga xamante ne vidéo buy dem Honorable Lamin Ceesay moom wax na ci. bu UDP. ndax loolu dina make any impact kenn rek wax. ci parliament because majority of course carried the vote in parliament that's how the procedure is so that's something opposition bi tamit seen taxawaay ci yu mel ni it's something else you know am na kuy wax ni libaas mu ne I think the oppositions are being scared of what la moo tax ñu war a ragal loolu tamit is something else but anyway we will now quickly move on to mbiri budget bi tamit 2026 there's a proposed budget bi nga xamante ne parliament tamit ñoom ñoo ci war a taxaw ñaata lañ war a approve ak all that 2020 su ma juumutee 2024 was 23 billion loolu lañ approve waaw si GLF xam nga dafa am GLF waaw si government local fund bi exactly ba pare dafa am all funds all fund waaw boobu tamit beneen la waaw but this year proposal bi mooy 59 billion waaw loolu lañ propose si boobu mooy 2026 all funds bi waaw difference bi bëgg naa nga ñëw ci pour nit ñi gën a understand but Gambia fii boo xoolee luñ ci déggagum mooy 59 billion bi concern yu ci am mooy yuy dem ci expenditure yi nga xamante war nañ koo def to the office of the president the vice president office am this year dañ ko allocate special budget musuta am debt service bi nga xamante ne war naa am gis nañ tamit xaalis bu ci war a dem but 59 billion bi boo ci doon ñëw yaa ngi wax ne GLF bi ak yooyu pour nit ñu understand ak général bi lan mooy différence bi thank you salate bi am na solo because of suñ xoolee budget bi last year dafa am budget bi dafa am lu ñëw oo GLF moo nekk government local fund xaalis bu government bi di expect pour raise from taxes locally within the Gambia loolu lañ tax GRA for example ñoom ñu tax ak non tax yëpp foofu la nekk di nga gis ne even domestic borrowing te man d'accord ma si loolu dañ ko bokk si GLF te loolu warut a am
Yeah, because of what nekkut local fund or nekkut is government local fund waxun Gambia local fund yaa ngi gis su doon ne Gambia local fund la kon den min domestique sax war na see mun a bokk waaye government local funds yu mu am waaye loolu yëpp soo ko boolee di nga gis ne moo ñëw si lan 59.3 billion loolu la gars yi di estimate te last year soo xoolee the whole all funds mooy lan soo si yokkee donos yi ak loans yi from IMF waaw loolu moo nekk di main full global money last year 52 billion la woon all funds xam nga this year mu ne la 59 billion la all funds waaw so loolu moo nekk current situation bi soo ñëwee actually office of the president before ak vice president seen budget entity benn la woon exactly loolu mu nekk loo xam ne ñu bari ñu ngi koo gestu di ko xool because of loolu musuta am ne ñu split leen waaye dañ leen split ba pare nun leen splitee sax moo tax ñu bari di laajte because of office of the president dañ ko teg si kaw a kaw head one ba pare office of the vice president ñu waasa ko ba si suufa suuf ñu def ko just balaa det bi gars yi dañ xarañ den leen bugg a waaw exactly waaw ne mel ni comme jegewante wuñ daal waaw instead of nga ne di office of the president the vice president next loolu na lifin waaye dañ ko wàcce waaw dañ jël bi teg ko ci kaw beneen bi ñu wàcce ko ba ci suufa comme ni nga ko wax soo gisee more of strategy wala lañ bokkul sax ñoom ku nekk da ngay am sa dépense bopp loolu la gars yi di jéem a won nit yi waaye naa ne fekk ñi ngi vice président de benn leen moom waaye loolu tamit loolu yàgga neen comme wax over 10 years ñu ngi toppa budget bi last year melutoon noonu this year la loolu yëpp change xaalis bu bari mu ngi dugga si yoo xam ne unexpected funding. Anything you think why the difference? Why time you separate the office of the president? Do you have any? No man, I don't even see the reason why, sir. Because of the corona buy muneka bena. There's no need for it's that. just over 1.1 billion. Yeah. But last year, similarly, they are heading in that direction anyway. So I don't know why you book a split. Separate, yeah. You know, te lolu si man make good sense. Okay. Then corona vice president mom modify staff am si. Wala yep. Office of the vice president amna wonte si run office of the president la neka. Definitely. Wonte ben tay dafa melni legi den len buga separate waaw. Lolu dafa nek di indi more and more expenditures. Vice president function am sax mom dafa bari. Waaw. Okay. Sun main problem nak pour ñun sun budget. Waaw. Moy yëfi debt service. Exactly. Du ñoo fay bor. Wow. Man ak Center for Budget and Macroeconomic Transparency ñun 21 civil society groups. Wow. Last week, ñu ngi toogoon di am sun meeting. Week before, sorry. Yeah, ñu ngi toogoon di am sun meeting. Di prepare, di xool lan la ñoo def si yëfi budget bi. Ñu am sun kayit buñ binda. Waaw. Boo xamee ne xëj na bii dinaa la ko bàyyi oo ma send la beneen. Léegi luñ gestu mooy budget bi. Waaw. mu ngi jël 13.46 billion si budget bi yëpp. Waaw te ñun suñ target of lu ñoo indi si naka lañ ko ooy tax 27 billion la so da ngaa gis ne half of sun taxes lu ñoo jëlee si naama yi waaw yooyu yëpp half yëpp dafaa dem si fay bor bi waaw di te loolu du mun a ñàkk because of fay bor waaw du dee mun a jógee si donors non si sa poos lay jógee waaw sa poos la moo jógee waaw bu ko yaa ko leboon dugal ko sa poos thank you ñun ñu ne lii dafa jël 30.95% of the GLF budget 22.67 of the total budget mooy all fund lii dafa over la bari so lu ñoo gis mooy soo xoolee si GLF te GLF leen day gën a gestu because GLF leen gën a concrete parce que boobu mooy suñu xaalis boobu mooy suñu xaalis ba pare soo leen xoolee suñ GLF suñ target yi dëgga dañ ko dee rich ñun moom ñëwoon fii pour ne government nekku di try si fen non foofu moom mu ngi try foofu moom GLF su waxee lu mu binda si GLF targets yooyu most of the time daf ko dee rich waaye lu ñu gis si all funds loans and grants ak yooyu noonu most of the time government bi du ko dee am so ñun den gëstu ñu xool ne GLF lañ dee xool loolu soo xoolee si health and agriculture dafa jël wàññi
xaalis boobu noonu bu ñëw mun a dugal si health ak agriculture because of lu nekk di dugal si debt service si bor bi waaw loolu waroon nañ ko mun a dugal si health waroon nañ ko mun a dugal si agriculture ak yeneen so ñun lu ñoo laajte mooy ñu wàññi naka la ñoo xool wàññi debt ñu stop pour di jël moo xaalis from domestically because léegi government loan am yu bari domestic la domestic loans su demee si banques yi di leen jox xaalis loolu lu mu dee def business yi si suñ bëggee ut xaalis banques yi duñ leen jox dafay jafe torop parce que interest bi dafa high waaw because of ñoom xam nañ ne government su leen laajee xaalis dina leen jox because of government am na xaalis dina fay nit yaa ngi fay ko lebal ku la óor na dina la fay wala gën a nga lebal ku nga xam ne ni balaa nga see jot mu métti waaw te jinne moom bu bëggee Dakar ku yëg daanu de businessman yi du ñu am so loolu moo nekk one of su main problems yuñ gis waaw yeneen yi mooy recurrent expenditure development expenditure loolu da ngaa gis ne ñun suñ xaalis bu bari si recurrent expenditure la moo dugga mooy lan yi fay salaries because 50% la ñoo yokka National Assembly members si seen salaries member bu fi ñëw laajte ko salaries dañ ko war a gestu loolu suñ ko yokkee rek dina yokk sun recurrent expenditure te soo yokk recurrent expenditure rek muy lan development expenditure dafay dem wàcca national development plan bi xaalis bu niir pour ñu lifin ko execute ko du aaga mun naa laa wax ne buñ gestuwee ñu xool National Assembly members yi seen yokkutu bi rek te waxuma seen staff yi dina yokkutu bi rek waxuma over a global sum $18.5 million naam si ñoom 58 National Assembly members buñ calculé seen 50% increase $18.5 million la ñoo yokku waxuma staff yi lii yëpp dafa nekk a major problème pour ñun mënuñ continuer di xool nii salary war naa yokku waaye balaa ñu yokku salary ñu génnee ghost workers yi tegee ghost workers yi boor because of PM waxoon na ko waxoon nañ ko $13.5 million si leen daan save Gambians yi every month absolutely ci ghost workers waaw ñi nga xamante ne kenn xamul naka la ñu leen doon fay waaw which was very very unfortunate so loolu su ko trimé léegi di nga gis ne xaalis dina fa xam nga ting bi mooy man d'accord ma ak président bi bu mu doon wax si Meet the People store recently di wax ne Gambia amut xaalis ñun dëkk bu sonna leen waaw loolu moom yàgg nañ koo dégg lii dafa mel ni loolu dëgg la lu ma nekk di wax nii xaalis yi nii 43 billion 49 billion ak xaalis yi yëpp mën nañ la 27 billion la ñoo target pour raise si tax waaye xaalis bi fu mu nekk di dugga soo leen jëlee xaalis bi yëpp pour fuel seen moto yi pour jënda i moto yu ees ak yi yooyu noonu travel tukki health am na yenn si suñ budget ñun yëpp gis nañ ko $3 million pour lan di président's mother ak yeneen bu nga xamante ne juróon na fi coow léegi luy des pour nit yi non am na fu mu wax foofu daf ma pain because wàññi xaalis yi health wàññi xaalis agriculture foofu laa bëggoon a ñëwaat pour am fu ñu ko dugal waaw so moo tax suma gars yi di sonn dañ sonn garab yi duñ am si lopitaan yi moo tax suma gars yi dee ba béykat yi duñ am garab si duñu lopitaan am xobet bor yi di bëri millions si di réer come on man yi war nañ si ut pexe ñett yi moom waruñu koon a caaxaane ministre bi amee mbiri ndaw yi kooku dafa war a am lu doy wér-gi-yaram njàng mi agriculture buñ caaxaanee département yooyu rek problème dina bëri trop si lifi te wax dëgg yàlla nga jël si naamu réew mi jaaykat yi naanaa bi jaaykat yi gerte caaf bi ba si borom compagnie yëpp dajale ko nga am war recently li waa ji waxoon dina ko dugal 19 billion is it ñu ko mu ngi génnoon si newspaper yi daaba jiyaaree day rek waaw nga dina ko so loolu noonu yëpp mu ñëw dem si ay foyal ay tukki ñu fay la dem si ay moto yi rafet so beneen affaire waaw programme project yu bari so every year da ngaa repeat rek fi war a baax bu baaxul mooy agriculture parce que problème bi mooy fokk nit ñi dund te dañ war a dundee si lu jógee si ñun so loolu nag léegi loolu bu ñu ko sàgganee
boo fi indee téeméeri junne tracteur itam di sotti so this is why so anyway war na ko mën a seetaan definitely you people did very nice job all right on a final note as far as the budget is concerned because allocation bi xam naa loolu tamit jur na coow ministre yaa ngi ko wax léegi environment yu am léegi propose nañ 59 billion point something ndax mun nañ xaar National Assembly ñu cut that estimated amount wala parliament bi mun nañu am yaakaar because it's an election year because ak yeneen ñoom ñu ngi propose pour ñu yokk seen salary mun nañoo jékki-jékki approve lu government bi request what is likely to happen as far as this year's budget is concerned or 2026 budget pro estimates man daal gëm naa ne parliament am neen yéene bu baax waaye yéene boobu noonu politique moo ko dee rey comme noo ko waxee waaw 2026 waaw crucial year la te politique doo ko mën a génne si parlement absolutely because moo leen fa yóbbu certainly waaye ñoom ñoo war a xool naka la ñoo teg national interest bi si kanam yes ñu teg seen party interest second waaw te loolu the only way nu ko gars yi di mun a defee mooy ñu xool number si moo tax ma am benn programme bu ees or series short videos soo leen demee si askan bi di nga ko gis ñu ne ko numbers don't lie ñu gestu ñu xool numbers yi rek lan la numbers yi di wax because of parliament di nga gis for example am na yu bari yoo xam ne bu nga ko gestuwee si budget bii nii si suñ budget correctut ci nuñ ko dee dogale si nuñ ko dee dogale di nga gis ñuy laajte dugal because of problème yi budget bi parliament dañ ko war a xool yi as exercise boo xamee ne academic exercise la ko gars yi war a jàppe ñu génne si politique definitely man génne si politique waaye loolu man ragal naa ne dina nekk problème because of majority bi ñoo dominate house bi dama ci wax ak benn député ci mbiri budget bi te mu ne ma keroog bu ñu doon wax mu ne ma da fekk mu ngi ci jógee rek ñu ngi doon seetu bu ñu waxee mu ne ma dégga dafa lim gis def ko métti ba pare sax jàpp na ne ñun dañu am problème as a country parce que moom mënut a understand ñi nga xamante ñoo doon ñëw di si budget bi ñoo request ñoom lu ñu approve on last year the same request la gaa indi ay furniture paint ay moto table yooyu lañ indiwaat di leen wax ne they need that also included in their budget mu ne leen some of these things we approved it last year why the need also this year and it has been the same trend you know toogu yi nga jëndal daaw moto yi nga jëndal last year you know nga ne dangaa defaraat xaw nga ak yu mel noonu so yooyu mu ne ma lii this is what has been doo si dem si kër yi kenn mu dafa toog mu ne exactement yow yaa ngi ko jëlee suma boppa léegi da nga gis kenn koo xam ne indi nen di siya moom ngi tàgget ne at bi su jeexee table yooyu noonu wala furnitures yooyu noonu am na fu mu koy yóbbu wala am na ku koo jënda so kooku su ko jëndee moom mu jël xaalis bi dugal ko poos léegi government foog ñu indi beneen bu ees loolu moo nekk di dox si dëkk bi waaye da nga gis ku si seti toogu nekk si sa saal 5 years doo ko change waaw léegi nga bëgg a change bu office bi every time on yearly basis project di nga gis project boo xam ne project bu baax la don't get me wrong waaye project dafa am lu ñoo oo operating cost ba pare dafa am lu ñoo oo yeneen cost yoo xam ne moom mooy tax actual project cost bi moom mën a waaw yaa maa gis waaye di nga gis koo xam ne project yu bari soo leen bëggee gis xootal na setal number plate yi si yoon bi man su ma taxawee National Assembly because Banjul laay ñoo dem nii léegi ma taxaw foofu noonu su ma nekkee National Assembly di xaar moto ma gis suite mu romba ma gis project different soo bëggee xam project yi Gambia number moto yi waaw da nga day gis yu bari xoolal number plate yi moto yi loolu yëpp suñ ko génnee si xaalis bu war a def si project bi lan mooy des beneen affaire la lii mooy one of some major project problems 3% rek mooy dem si askan bi so 97 bi yëpp dañ koo use waaw ba pare dina la ñëw wax ne dem neen si dex bi dem neen wax ak farmer yi
dem leen wax ak diw dem leen wax ak nangam. fekk all right dara. waaw léegi flex su ma ñëwee ma ne la war nañ def li ma ne la xaaral bañ am projet yow te yow projet bi yow implément rek moo la si war waaye am na business bu ñu war a dem ma laa xaarloo ba projet ñëw léegi kii fi projet bi war a dem mbaa kooku dina gis dara te yow yaakaar nga si leneen te yow loolu warul la si te yow yaa ngi koo xaarloo ne ki non léegi te suñu projet bi mu ñëw boobu suñu affaire yi dina baax te yow warloo si woon a gën a gis sa bopp ki tax mu jóg. waaye léegi ñooñu tuuti la ñoo gis. te mun naa laa wax ne. one of the major problems bu parliament am. project yooyu noonu mostly donor funded projects yi nekkoon di ko report si budget bi. nekkoon di ko report si budget bi. yow Ministry of Finance wax naa la ne ñu ngi toogoon amoon jotaay. waaw ñun civil society groups yi. te lu ma nekk di wax nekkuma di ko wax just from my head. but Ministry of Finance seen official am na ku fa nekkoon. they need our help pour ñun ñu advocate pour make sure ne. project grants yooyu noonu. ñuy report. because of xam nga lu dee nekk problème bi. ñooñu ñu ngi toppa xaalis bi te ñoom dañ gëm ne donors yi ñoom la gaay war di toppa ñoom den am seen own accounting mechanisms so ñu ngi toppa foofu noonu waaye yow soo defee loolu reportal si government bi duñ def loolu. but ñàkk a def bi tamit because yaa ngi tudd about the civil society foofu tamit flex am nañu jàpp ne suñ civil society bi somehow nu ñu war a taxawee dafa des. waaw role civil society in this country yow si nga bokka xam naa ne yéen a ngee def but is it enough pour mun a hold some of these institutions accountable fexe peut nit ñi xam seen rôle ci doxalin bi parce que loolu tamit su kenn di def benn ñaar that's not enough. We are talking about a group. How many civil society organisation lañ fi am but how proactive are they? Yes. loolu tamit te ñoom tamit they receive funded. loolu tamit laajte bu important la. some of them. waaw loolu laa wax. non tamit man gëm naa ne gis nga suñ problème bi. waaw soo ko écarté rek amut effort boo xam ne di nga mun a wax ne aaga na ko pour mu daaneel problème boobu. absolument waaw loolu moom dinañ ko nagu. waaw waaye lu ma mun a wax mooy on this particular instance. for example ñun 21. you see ñoo ñëw together. ñu def suñ gestu. workshop. in the Ministry of Finance and Economic Affairs ñu ñëw foofu noonu waxtaan ak ñoom ñu xelal ñu some of seen challenges si sax léegi ñu jógee foofu noonu ñu dem si National Assembly bi ñu jox leen ko ñun tamit dafa am fuñ dee mun a am te gëm naa ne loolu warut a am foofu am na ñeneen ñoo xam ne tamit war na ñoo mun a jóg ñoom itam ñu jóg ñu dem foofu ñu dem ñu wax ak National Assembly members yi ñu wax ak Ministry of Finance loolu yëpp si la bokk di moo ñuy am façon yii nii the better it will be te mun naa wax ne before in the past definitely daf daan am some especially through Maam Buri Njaay time am bi dañ daan am lu ñoo breakfast ak ñoom ak engagements yoo xam ne was much closer waaye loolu yëpp fu mu nekk nii dafa xaw a waan dafa amatul all right ñu jeexalee ak mbiri former président Jammeh ñu am different reaction. Jammeh have to come back. He's a citizen. He has the right to come back. Jammeh cannot come back in this country because Lumfidef, if he comes, he is welcome, but he got to be arrested. Straight to mile 2. Dema gisna ñuy binda see on the social media Jammeh have reacted again just yesterday. Di wax ne moom he is not ragalul kaso or dem court. I'm not wax ne Jammeh is just testing the waters. He is not ready to come back. From an independent point of view, how do you read this situation? Do you think Jammeh is ready to come? And if he's ready, realistically, sincerely, do you think he should be allowed to come back first? Balaa ñu wax about arrest, balaa ñu wax about mile 2 or whether he should be prosecuted? jërëjëf salate boobu am na solo te Jammeh citizen la. waaw first of all. Gambian la constitution bi jox na ko right pour mu delluwaat si dëkkam bi. even though moom si boppam aaye na ñu bari right boobu noonu loolu dama bëgg mu leer waaye loi moo gën a am doole ñëpp te loi bi dañ ko war a respect loolu mooy number 1 secondly Jammeh gis neen ne at the past lu mu def gëstu neen ko am na yu bari yoo xam ne tuumal neen ko te
dafa am lu mu war a tontu. waaye moom mu ngi dismiss many of those claims things. comme di wax ne Jammeh commission bi ak TRRC bi du loi. waaye loi moo ko sampa moo leen sampa. ñoom bu ñëwoon di Jammeh APRC. AFPRC jërëjëf. thank you so much AFPRC. bu ñëwoon. defoon nañ seen different commissions. ñu ne that was loolu mooy sarta bi lu mu teg. dégg la loolu. so léegi moom foog naa ne dafa war a respect Gambia suñ loi yi. ok moom sax mu nekkut above the law. dafa war a tontu dafa war a respect ne lii ak lii moo xew am na right pour delluwaat si dëkk bi. waaye ndax government bi pare na pour deal ak moom loolu moom dineen ko gis su waree xew. man gëm naa ne Jammeh homesick na. man I was in the diaspora mooy dafa nama na dëkk bi. maa ngi woon si diaspora. waaw te time boobu ñu ngi doon xëy Jammeh. pour man ma dellu Gambie sa problème la woon. ñëwoon naa ba dem Sénégal. waaw bëggoon naa laaxatu dugga si biir. waaye suma maam ma ne. yow bul mu sa ñëw ak jooy si man tey mooy birthday suma maam tamit. waaw yaa ngay gis ne. jërëjëf ñun yëpp dem jaar nañ si. some of us ñun xam neen how he feels ne. mu ngi si biti. mu ngi nama delluwaat Gambia. loolu gëm naa ne loolu bokk na si. especially ñu ngi wax ne he is isolated right now moom kese moo fa nekk and all that. so if that is the case of course dina nama kër. dina nama pour ñibbi si. He's a very strong man. so but exactly so dellusiwaat Jammeh. do you see it as a threat to this country? The way nu mu nekkee di ko def moo ko def a threat because of yow as Jammeh former president ngay wax ne yow di nga delluwaat te kenn mënul si dara ba pare secondly di wax ne di nga xam kan moom dëkk bi ndax yow la wala moom la yaa ngay gis loolu dëkk bi kenn moomul dëkk bi fii number one kenn moomul dëkk bi den la ko aaba Jammeh den la ko aaboon for 22 years nga téye dëkk bi léegi amatuloo dëkk bi fu mu nekk nii Gambian si Barrow leen jox dëkk bi as keeper waaw wante moomul dëkk bi kenn moomul dëkk bi moom waaye su very soon dina dem di abat docteur Ismaila Cissé la exactly Jammeh suñ ko fi waree indi ñu bàyyi ko mu dem Kañilaay foofu noonu 1 month uprising mooy am ci dëkk bi waaw rébellion moo faa jóge rébellion Jammeh dégg lu mu wax mu ne ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ko doon support ñu bàyyi ko bu leen expect ne su ñëwee dina la jox place xaw nga ko place la ut si kon loolu mu ngi laa wax ne moom dafa gëm ne benn tey si boppam moom mooy decide kan mooy nekk fii kan mooy nekk fële loolu anga yaa ma laaj ndax affaire yi ndax threat la or not this is a direct threat definitely this is a direct threat first one bu mu waxee affaire yi ku moom dëkk bi ndax di nga gis moom bu leen daw kan mooy daw moom moo daw bàyyi dëkk bi you see so gëm naa ne definitely it's a direct threat to the stability of this country to the stability of this government and the stability, especially to the government. Oh really? Yes. President Barrow have said he is welcome. Mom na ñëw te Jammeh dana xam ne moom he is the commander in chief right now. So means he is not worried somehow ni ko ñeneen ñi gisee. non politique moo mel noonu. politique yow looy wax sa gémmiñ ak lu nekk sa biir xol sa biir xel. du benn waaw politique noonu la. foog nga wax. foog nga wax dara loo xamee ne sax. man moom lu ma gëm victims. Jammeh su ñëwoon di wax ne definitely wane remorse ne jégalu waaw ay yooyu noonu di nga gis ne it's a different Jammeh coming but no mu ngi the typical Jammeh bu ñu xam ba léegi the typical arrogant threatening Jammeh threaten the president dismiss the TRRC dismiss the Jammeh commission yooyu noonu yëpp soo ko def yow. now saying he is not afraid of going to jail or court so that's typical Jammeh but finally how dafa nga ne the government is handling the situation well
or they should have done better? Is it okay as it is, you think? Am President Barrow dem na bi wax ne moom Jammeh du mun a ñëpp si fii xanaa moom mu neex ko moom lay bugg a Jammeh ñëw so loolu tamit te am na ñu wax loolu is cannot be Jammeh cannot just come back in this at this he has to be tried first maybe outside the country if he's found wanting mu face the law if he's not being free then he has to come up but with this no he cannot be allowed to come back so within that all these clean his well by the government is it ni more demand is it fine or they should draw a line as soon as possible? No, Jammeh dafa am supporters without a doubt. I mean, former president anywhere dina am supporters. But government bi dafa war a doxal lu moo doxal yëpp si loi bi. Yëpp ñu nekk di xool situation bi nii. Foog ñu xool section 69 lan la. dégg naa maa di ko wax. pour ñu remove ko ñu ameen ko. non exactly. waaw. So immunity boobu noonu soo buggee make sure nga try Jammeh for any criminal fu nga génne loolu waaw non do jarul nga génne ko clause boobu benn tey si boppam mu ne da nga war a dem si National Assembly bi ba pare 2/3 ñoo war a pass a motion ne mun ngaa go ahead to prosecute the president waaw da nga koy soppi waaw instead of fekk moom rek waaw fekkee section bi moom mu section bi benn tey a motion in parliament supported by 2/3 of the parliamentarians. waaw kon direct mail to bi mënut a nekk loo waxin la rek. war nga ko mun a arrest wante pour prosecute ko xam nga arrest nit ak prosecute ko du benn yes waaw soo ko arresté tamit there is a loi bi wax na waaw mun na am bail moo tax ma ne arrest ak prosecute du benn bon Amadou man su ma gisee ak bon te moom lu mu wax nii waaye kon government bi sérieux suñ seen mbiri Jammeh loolu kan la Jammeh waaye Jammeh luñ ko tuumal na mun naa loolu mun na ci am those is that legitimate for him loolu du benn grounds benn tey si man waaw parce que ñu ngi wane si man dëgga waaw man maa ngi semi suma mbaxana nekku ne I am in support naa victims si waaw loolu suma xol la nekk non loolu moom xam waaye nekku ne léegi man lu ma nekk waaw yóbbul la court bi Jammeh bi waaw si nekkee ne tam moom Jammeh su ñëwee fii waaw dinañ ko arrêté duñ ko bàyyi mu dem kañ laay toog mile 2 pour yóbbu Jammeh mile 2 loolu tam is another loolu tamit c'est risque dama ragal ni just pour leeral waaw finally su doon ne international tribunal bi taxawoon lii yëpp yomb na waaw Jammeh su ñëwee dafa am fu ñu ko yóbbu ñu prosecute ko du am benn délai waaye international tribunal boobu noonu muy bokk si TRRC recommendation taxawaluñ ko bu baax léegi so sérieux si only issue lu gaay am like pour try ko right now mu nekk local laws yi te local laws yi mu ne very clearly balaa nga ko mun a prosecute foog nga dem parliament approve ñu ne ko waaw yow mun ngaa prosecute but until then as the status quo remain dina jafe lool all right jërëjëf Flex thank you very much for coming appreciate nañ ko we hope this will be beginning of a many continuous conversation time to time even so mënta ñëw sax will get you on the line we discuss any other development that rises ñu ngi lay sant di la gërëm thank you once again for your time appreciate nañ ko bu baax ñaan xam naa ba suba incha allah waaw jërëjëf ñu jaajëfalaat ko beneen yoon because indi na fi leeral yu bëri indi na fi leeral yu bëri definitely bokk na sax si college midis yu njëkk a xam when you meet with him in the ground he was always open his face and door pour nga mun a lifin ak moom but some people sax maybe dinañ la jéem a am lu ñu lay woon waaye moom bokkul si façon nit boobu noonu waaw dina la ubbil kanamam dina la jox chance pour soo amutee loo ko bugg a laajte sax loolu la te loolu mooy nit su defe ne loolu yàgg nañ koo xam si moom depuis ñu ngi métti si fiil bi yooyu soo ñu ngi koo jaajëfal bu baax di jaajëfal sa gars yi nga àndat pour def lii parce que réew dafa soxla lii am ñu war a taxaw ak di seet doxin ak doxalini nguur dafa am solo parce que askan bi yëpp mënuñ koo def waaw parce que lii moom am na solo bu baax di leen ci gën a jaajëfal bu baax ngeen am si ndam bu baax nguur gi tam déglu leen xool leen ne ñu bëgg gis doxal ak doxalin bi yëpp mu jaar si yoon ba mu bëgg leen a xool as enemy you people are not government enemy but lu ma gisee sax yeneen leen dimbale because nga ne sax
finance wax na ne ngeen gën a fësal lii parce que ñoom ñu mun a jot lale kon loolu tam bokk na yéen a ngeen liggéeyal thank you very much absolutely thank you xanaa mbiri internet bi moom nga ne next time bu ñoo génn nañ la ko wax saa waay jox moom du bu join moom sax day dem in fact sax moom bu génnee Eyeafrica dootul am connexion in fact Eyeafrica yéen seen followers yi time léegi yéen mun ngeen a wax ne xëy na mun ngeen a am internet ak lu nekk waaye léegi seen followers yi dafa gën a waaj waaw because dañ ko yëg sëñ waaw su ma jógee fii dama delluwaat si qualité la gars yi war a kii dafa tooñ askan bi de dëgg ci expertise yi and of course the knowledge shared gëm naa ne ñu bari ci yéen xam ngeen lu bari ci mbiri budget bi gërëm di leen sant di leen wax jërë ngeen jëfati incha allah rendez-vous bi incha allah with another guest with other issues incha allah have a lovely day and bye from us bye bye